telling me that నాకు either జుట్టు ఊడిపోతుంది అంటారు. వింటర్స్ వస్తే వీ యూస్ టు అప్లై గీ. Believe it or not, it will come back to normal. శ్రీదేవి గారు కానివ్వండి, ఈవెన్ సమాంత. The prime she'll look that fair. థర్డ్ ఇయర్ చూస్తే ఆవిడ కూడా అంత మెయింటైన్ చేయలేదు. There are no quick fixes, there are no permanent changes. షుగర్స్ అనగానే వీ ఓన్లీ థింక్ ఆఫ్ డయాబెటీస్ వస్తేనే ఆపేయాలని అనుకుంటాం. అనదర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈస్ మీరు చేసిన రోజులు అది లైట్గా ఉంటుంది. నాకు ఏం లేదండి అని చెప్తారనమాట. హెయిర్ డ్యామేజ్ జరగచ్చు, స్కిన్ డ్యామేజ్ జరగచ్చు. ఆప్టిమల్ లెవెల్కి వచ్చేదాకా హెయిర్ అనేది ఉడతానే ఉంటుంది. హౌ ఆర్ యూ వాకింగ్ అండ్ టాక్? లిప్స్కి పింక్ కలర్, ఆరెంజ్ కలర్ ఇస్తారు. స్కిన్ని టెంట్ చేసుకున్నట్టు మాత్రాన ఆన్ గోయింగ్ పిగ్మెంట్ మళ్ళీ రాదని లేదు. అండ్ యూ కెన్ స్టిల్ పిగ్మెంట్. 90% of the people I test these 3 things for, they're deficient. It's so weird now. Hello, Dr.Showrya. Thank you for joining us today. Hi Vineesha, I'm so happy to be here. Thank you for having me. Okay, so today we are going to discuss about skin, hair and beauty. So beauty anagane the first thing I remember is growing up నాకు స్కిన్ కేర్, హెయిర్ కేర్ తెలిసింది రెండే రకాలుగా. మై స్కిన్ అంటే వింటర్స్ వస్తే వీ యూస్ టు అప్లై గీ ఆన్ టు ద ఫేస్, లేదా మలై ఉంటుంది కదా, అది అప్లై చేసేవాళ్ళం. ఫర్ ద హెయిర్ నైస్ ఆయిలింగ్ మసాజ్ వీక్లీ ఒకసారి చేసుకుంటాం. అండ్ దిస్ వాట్ టు సే స్కిన్ క్లెన్జర్గా సున్నిపిండి లాంటివి వాడేవాళ్ళం. నేను నా కాలేజ్ అయిపోయేదాకా టిల్ మై బ్యాచులర్స్ ఆర్ డన్, ఈవెన్ హాస్టల్లో ఉన్నా కూడా ఐ నెవర్ యూస్ సోప్ యూస్ చేసింది కూడా బేబీ సోప్ యూస్ చేసేదాన్ని, జాన్సన్ బేబీ సోప్. దిస్ ఈజ్ మై రొటీన్, యూస్ టు బి రొటీన్. నౌ ఐ థింక్ ద డర్మటాలజీ హ్యాస్ ఇవాల్వ్డ్ ఇంటూ ఎస్థెటిక్ డర్మటాలజీ. ఇప్పుడు అందరికీ ఒక సర్టెన్ రొటీన్ వచ్చేసింది. దెర్ ఆర్ యాక్టివ్ ఇంగ్రీడియంట్స్, లేకపోతే హెయిర్ కేర్, స్కిన్ కేర్ అని అంటున్నారు. డూ యూ థింక్ వై దిస్ ఓల్డ్ ట్రెడిషన్ హ్యాస్ టేకెన్ ఎ బ్యాక్ స్టెప్? ఎందుకని మనం రొటీన్కి వెళ్ళాలి? డూ వీ రియలీ నీడ్ దిస్ ట్రాన్సిషన్ ఫ్రమ్ ఎ ఓల్డ్ స్కూల్ రొటీన్ టు ఎ న్యూ 5-step skin care? See, I don't think the old school way of doing things has taken a back step. అప్పట్లో మనకు అంత నాలెడ్జ్ లేదు, ఉన్నా కూడా స్కిన్ కేర్ ప్రోడక్ట్స్కి అంత యాక్సెస్ లేదు. సి దే వరంట్ రెడీలీ అవైలబుల్ ఇన్ ద మార్కెట్ ఫర్ అస్ టు బై అండ్ యూస్. ఆల్సో మనకు తెలియదు కూడా. ఇప్పుడు సి దిస్ డెఫినెట్లీ మోర్ ఇంపార్టెన్స్ గివెన్ టు బ్యూటీ. ఎందుకంటే and especially in women, because more women are getting educated, more women are going out and working, and you know, when you're working there is a certain way you want to look and speak, and you know, aesthetics are a very important part of you getting opportunities and you doing certain things in life. So natural gane it became important. And see, I don't agree with the fact that you know you completely have to do things the natural way. Neither do I agree with the fact that you know you need 5 or 10 steps in a skincare routine. There's definitely a normal way to do it, which we'll discuss about. యా, సో ఇప్పుడు మనకి ఏదైనా హెయిర్ యాక్నీ కన్సర్న్స్ రానివ్వండి, లేదా ఏదైనా అకేషన్ ఉంటే ద ఫస్ట్ థింగ్ వీ డూ ఈస్ సాలూన్కి వెళ్ళి ఫేషియల్ చేయించుకుంటాం. ఫ్రమ్ దిస్ సాలూన్ కల్చర్ ఐ కెన్ సీ ఎస్థెటిక్ డర్మటాలజీ హ్యాస్ ఇవాల్వ్డ్. అంటే డర్మాట్స్ దగ్గర కూడా మనకి ఫేషియల్స్ ఉంటున్నాయి. సో వాట్ ఈస్ యువర్ టేక్? వెన్ షుడ్ వీ గో అండ్ ఆప్ట్ ఫర్ సాలూన్ ఫేషియల్స్ లాంటివి, లేదా వాట్ ఈస్ ఇట్ డిఫరెంట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద డర్మా స్కిన్ కేర్ ఫేషియల్స్ లాంటివి? సో సి ఇప్పుడు సెలాన్కి వెళ్ళి ఫేషియల్ చేయించుకోవడం అనేది ఇట్స్ లైక్ అ క్విక్ ఫిక్స్ అనమాట. ఓకే, బట్ ఆబ్వియస్లీ వెన్ యూ గో టు అ డర్మటాలజిస్ట్ మీరు ఒక కన్సర్న్తో వెళ్తారు. దట్ కన్సర్న్ కుడ్ బి యాక్నీ, కన్సర్న్ కుడ్ బి పిగ్మెంటేషన్, యూనో థింగ్స్ లైక్ దట్. వాట్ డర్మటాలజిస్ట్ డూ ఇస్ వీ ప్రాక్టీస్ సైన్స్, రైట్? ఇప్పుడు మీకు యాక్నీ ఉందంటే మీ కాజెస్ అన్ని ఇవాల్యుయేట్ చేసి యాక్నీకి మెడికేషన్ ఇస్తాం. సేమ్ థింగ్ విత్ పిగ్మెంటేషన్ అండ్ అదర్ ఎస్థెటిక్ కన్సర్న్స్. సో ఇప్పుడు వాట్ హ్యాస్ చేంజ్డ్ ఇస్ నౌ యూనో kids from the ages of 13 and 14, they're aware the minute they get a pimple or they start pigmenting, they go to a dermatologist and they get on a routine which they follow on a daily basis. A consistency anedi important. That will eventually produce really good results. Ippudu one day mundu meeku wedding mundo, you know, event mundo, one day mundu dermatologist దగ్గరికి వెళ్ళి facial చేయించుకున్నా, salon కి వెళ్ళి facial చేయించుకున్నా, there's not a lot it can change. What you need to be doing is consistent skin care. ఓకే, యా. సో మీ క్లినిక్లో కామన్గా చూసే హెయిర్ కన్సర్న్స్ ఏంటి? రైట్. సో సి పేషెంట్స్ కమ్ టెలింగ్ మీ దట్ నాకు ఈదర్ జుట్టు ఊడిపోతుంది అంటారు, ఆర్ డాక్టర్ నాకు ఇక్కడ అంతా ఖాళీలు వచ్చేస్తున్నాయి, హెయిర్ లైన్ వెనక్కి వెళ్ళిపోతుంది అంటారు. సో ద 2 most కామన్ టైప్స్ ఆఫ్ హెయిర్ లాస్ ఐ సీ ఇన్ మై క్లినిక్ ఆర్, number 1,
టీలోజన్ ఎఫ్లూవియం అంటాము, దట్ ఈస్ ఫిజియలాజికల్ హెయిర్ లాస్ అనమాట, అండ్ ఇట్ ఈస్ టెంపరీ హెయిర్ లాస్. సో ఎవరికైనా వైటమిన్ డెఫిషియన్సీస్ ఉన్నా, వైరల్ ఇల్నెసెస్ వచ్చి తగ్గినా, స్ట్రెస్ ఎక్కువ తీసుకున్నా, మేజర్ సర్జరీస్, హాస్పిటలైజేషన్స్, బ్లడ్ లాస్ ఇవన్నీ జరిగినప్పుడు బాడీ అనేది ఒక స్టేట్ ఆఫ్ షాక్లోకి వెళ్తుంది. సో గ్రోయింగ్ ఫేస్లో ఉన్న హెయిర్ అంతా సడన్గా షెడ్డింగ్ ఫేస్లోకి వెళ్ళిపోయి దే ఎక్స్పీరియన్స్ మ్యాసివ్ హెయిర్ ఫాల్ అనమాట. చాలా అలార్మింగ్గా ఉంటుంది. డెఫినెట్లీ పేషెంట్స్ చాలా భయపడతారు. సో when they come to me, what I tell them is this is temporary. కొంత న్యూట్రిషన్ ఎవాల్యుయేషన్ అది చేద్దాము, వైటమిన్ డెఫిషియన్సీస్ ఏమైనా ఉంటే వాటిని ఫిక్స్ చేద్దాము, అండ్ ఆల్సో ఐ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ద కాస్ అండ్ ఐ టెల్ దెమ్, సి ఇప్పుడు మీకు వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చిందంటే తగ్గిన తర్వాత కొంచెం జుట్టు ఉడుతుంది, అది నార్మలే. ఇట్స్ నాట్ లైక్ యూ విల్ కీప్ గెటింగ్ దీస్ ఇన్ఫెక్షన్స్, సో యూర్ ఓకే, గివ్ ఇట్ 6 months ఆఫ్ టైమ్. సి జుట్టు ఈ కాజెస్ వల్ల ఊడినప్పుడు అఫ్కోర్స్ మినిమల్ మెడికల్ ఇంటర్వెన్షన్, సో సప్లిమెంట్స్ ఇలాంటి వాటితో దాన్ని తగ్గించవచ్చు, బట్ స్టిల్ యూ కాంట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఇట్ టు గో అవే ఇన్ అ మంత్ ఆర్ 2. ఇట్ క్యాన్ టేక్ అబౌట్ 6 months ఆఫ్ టైమ్. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ ఎప్పుడైనా మనకు 100 hairs ఊడినాయి అంటే 70 తిరిగి వస్తాయి, 30 రావు. సో ప్రివెంటేటివ్ అప్రోచ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అంటే జుట్టు ఉట్టడం స్టార్ట్ అవ్వగానే కమ్ అండ్ సీక్ మెడికల్ హెల్ప్, దట్స్ వన్ థింగ్. సో ఫస్ట్ కైండ్ ఇస్ టెంపరరీ ఫిజియలాజికల్ హెయిర్ లాస్. సెకండ్ కైండ్ దట్ ఐ సీ చాలా కామన్గా ఇస్ బాల్డింగ్. అఫ్ కోర్స్ బాల్డింగ్ని ప్యాటర్న్ హెయిర్ లాస్ అని కూడా అంటాం. దిస్ మేల్ ప్యాటర్న్ హెయిర్ లాస్ అండ్ దిస్ ఫీమేల్ ప్యాటర్న్ హెయిర్ లాస్. బాల్డింగ్ అనేది అఫ్ కోర్స్ జెనెటికలీ వీ ఇన్హెరిట్ చేసుకున్న తర్వాత మనం సర్టన్ లైఫ్ స్టైల్ చాయిసెస్ వల్ల, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాట్ వర్కింగ్ అవుట్, నాట్ ఈటింగ్ హెల్దీ, కన్జ్యూమింగ్ అ లాట్ ఆఫ్ షుగర్స్, మిల్క్, మళ్ళీ క్రానిక్ స్ట్రెస్ వీటి వల్ల ఆ బాల్డింగ్ అనేది మనకు ఉండి ఇంకా ఫాస్ట్గా ప్రోగ్రెస్ అయ్యేలా కూడా చేస్తుంది అనమాట. వాటిని ఎపిజెనెటిక్స్ అంటారు. దిస్ ఈస్ అ కాన్సెప్ట్ వేర్ న్యూలీ లెర్నింగ్ అబౌట్, where your lifestyle can go and cause a genetic shift making you start to bald, right? So balding is something that I see very commonly. Balding, of course, there is a little bit more of a medical intervention that is needed. They definitely need certain kinds of drugs to be given for both hair growth, hair fall, and to stop the progression of the hair fall as well. And this is where certain procedures also come in. GFCs, PRPs అన్నీ చేస్తాము. సో దీస్ ఆర్ ద 2 kinds of hair loss that I see. సి హెయిర్ ఫాల్ అనగానే ఫస్ట్ ఫీమేల్ కన్సర్న్స్లో హౌ టు ఐడెంటిఫై అంటే ఈరోజు నాకు 100 స్ట్రాండ్స్ అన్నవి నార్మల్ హెయిర్ ఫాల్ కింద తీసుకుంటాం. వాట్ ఈస్ దట్ అబ్నార్మల్, లేకపోతే వాట్ ఈస్ దట్ ఫస్ట్ ఇండికేషన్ నీ హెయిర్ ఫాల్ నార్మల్ కాదు, దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టువర్డ్స్ అ లిటిల్ అబ్నార్మల్ లెవెల్ ఆఫ్ హెయిర్ ఫాల్ అని మనకి ఎక్కడ అర్థమవుతుంది? సో సి యాక్టివ్ హెయిర్ లాస్ అంటే ఏంటో డిఫైన్ చేస్తాను. సో చాలామంది ఏంటంటే నేను తలస్నానం చేసినప్పుడు నాకు జుట్టు ఊడిపోయింది అదే హెయిర్ లాస్ అనుకుంటారు. దట్స్ యాక్చువల్లీ వెరీ నార్మల్ ఫర్ యూ టు షెడ్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ హెయిర్ వెన్ యూర్ వాషింగ్ యువర్ హెయిర్. యాక్టివ్ హెయిర్ లాస్ అంటే ఏంటంటే ఒక బంచ్ ఆఫ్ హెయిర్స్ని పట్టుకుని ఇలా పుల్ చేస్తే మోర్ దెన్ 6 hairs కమింగ్ అవుట్ ఎవ్రీ టైమ్ యూ ట్రై టు పుల్, వీ డిస్క్రైబ్ దట్ ఇస్ యాక్టివ్ హెయిర్ లాస్. ఈ హెయిర్ లాస్లో కూడా కొన్ని టైప్స్ ఉంటాయి. సి ఇప్పుడు నేను చెప్పిన టీలోజన్ ఎఫ్లూవియం, ఆ ఫిజియలాజికల్ హెయిర్ లాస్ అనేది డిఫ్యూజ్గా అన్ని హెయిర్స్ని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది. సో అన్ని చోట్ల నుంచి జుట్టు ఊడొచ్చు అనమాట. దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. బాల్డింగ్ ఉన్న వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే, డాక్టర్ నాకు అప్పుడప్పుడు జుట్టు ఊడినట్టు అనిపిస్తుంది, అప్పుడప్పుడు జుట్టు ఊడదు కానీ నాకు ఖాళీలు వచ్చేస్తున్నాయి అంటారు. సో దాట్ యాక్చువల్లీ ఈస్ టెల్లింగ్ అస్ దట్ ద హెయిర్ ఇస్ ఆల్సో థిన్నింగ్. సో థిన్నింగ్ వల్ల ఏమవుతుందంటే వాళ్ళకి షెడ్ అవ్వకపోయినా హెయిర్ ఫాలికల్ డయామీటర్ అనేది తగ్గిపోయి హెయిర్ ఉంటుంది కానీ అది కవరేజ్ ఇవ్వదు. సో ఇట్ కెన్ లుక్ లైక్ యునో ఎంప్టింగ్ ఆఫ్ ద స్కార్ప్ లాగా. సో డెఫినెట్లీ థిన్నింగ్ నోటీస్ చేస్తే ఖాళీలా కనపడితే డెఫినెట్లీ యూ హ్యావ్ టు అప్రోచ్ ద డాక్టర్. అండ్ ఈ ఫిజియలాజికల్ హెయిర్ లాస్ కూడా బాగా అలార్మింగ్గా ఉంటాయి. లైక్ ఐ సెడ్, ప్రివెంటేటివ్ అప్రోచ్ ఇస్ ద బెస్ట్ వే టు గో హెయిర్కి. ఎందుకంటే లైక్ ఐ సెడ్ 10 hairs ఊడితే ఓన్లీ 70% is anyways coming back without medical intervention. So any type of hair loss, if you think it's alarming, ila laggane, you know, every single time you try to pull out more than 6 hairs వచ్చేస్తే definitely go and seek help. So the first indication is pull out. You try to gently pull your hair. అప్పుడు ఎక్కువ strands వచ్చినాయి అని అనుకుంటే more than 6, it's an alarming. And when what happens is every time they wake up pillow మీద hair ఉంటాం, you know, you'll start noticing it towards the end of the day room కిందంతా hair loss ఉంటుంది. That is active shedding. So తలస్నానం చేసినప్పుడు జుట్టు ఉండడం ఇవన్నీ I wouldn't be too worried about it. So active shedding లో కూడా are there any phases ఉంటాయా? Active, see, it depends on the cause, that's what I'm telling you. Okay. So no, not really, there are no phases. There are no phases. Once it's ఇది ఎక్కడ దాకా ప్రోగ్రెస్, సే సపోజ్ ఈరోజు నాకు హెయిర్ ఫాల్ ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది,
సో ఐ బీన్ నెగ్లెక్టింగ్ ఫర్ కపుల్ ఆఫ్ ఇయర్స్ అనుకోండి. వాట్స్ ద లాస్ట్ ఎండ్ డ్యామేజ్? ఇంకా ఏ ప్రొసీజర్ చేసినా కూడా మనకి హెల్ప్ అవ్వదు అన్న లాస్ట్ ఎండ్ డ్యామేజ్ వాట్ కుడ్ హ్యాపెన్? అగైన్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద టైప్ ఆఫ్ హెయిర్ లాస్. ఈ ఫిజియలాజికల్ హెయిర్ లాస్లో ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు మీకు ఒక వైటమిన్ డెఫిషియన్సీ ఉంది, అది టెంపరీ హెయిర్ లాసే కాజ్ చేస్తుంది. కానీ మీరు ఆ వైటమిన్ డెఫిషియన్సీని ఫిక్స్ చేయలేదనుకోండి, దెన్ ఇట్ విల్ బికమ్ క్రానిక్ టీలోజన్ ఎఫ్లూవియం. అలా ఈవెన్చువలీ మీరు కవరేజ్ కోల్పోవచ్చు. బట్ దిస్ ఫిజియలాజికల్ హెయిర్ లాస్ విల్ నెవర్ లీడ్ టు యువర్ ఫాలికల్ డైయింగ్. సో ఏ లెవెల్లో ఇంటర్వ్యూన్ అయినా చాలా వరకు హెయిర్ని మనం సేవ్ చేయగలం. వేర్ యూ రియలీ నీడ్ టు బీ కొంచెం ప్రొయాక్టివ్ ఇస్ బాల్డింగ్. బాల్డింగ్లో ఏమవుతుందంటే హెయిర్ ఫాలికల్ ష్రింక్ అయి ఆఫ్టర్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం ఫైబ్రోసిస్ అని వచ్చేస్తుంది. అంటే ఇంకా హెయిర్ ఫాలికల్ చచ్చిపోతుంది అనమాట. వన్స్ ద హెయిర్ ఫాలికల్ డైస్, మనం ఏ ప్రోడక్ట్ వాడినా, ఇట్ కుడ్ బీ మినాక్సిల్, ఫినాస్టైడ్, ఎనీ ఆఫ్ ది డ్రగ్స్, ఏ ప్రొసీజర్ చేసినా కూడా it will not help. I'm talking about non-invasive procedures. Then once the hair follicle dies, the only procedure that works is a hair transplant. అక్కడ ఏం చేస్తామంటే వెనకాల నుంచి బతుకున్న హెయిర్ ఫాలికల్స్ని తీసి ముందు పెడతాం, వేర్ యూ లాస్ట్ యువర్ హెయిర్ ఫాలికల్. ఈ హెయిర్ ఫాలికల్ యూ సెడ్ లైక్ ఇట్ కెన్ డై, ఇది ఫీమేల్స్లో కూడా జరగవచ్చు? ఎస్, ఫీమేల్స్లో ఏమవుతుందంటే హెయిర్ ఫాలికల్స్ క్యాన్ డై, బట్ మనకి ఫ్రాంటల్ హెయిర్ లైన్ ప్రిజర్వ్ అవుతుంది. వీల్ నెవర్ లూజ్ ఫ్రాంటల్ హెయిర్ లైన్ లైక్ మెన్ డూ. మనకి ఫ్రాంటల్ హెయిర్ లైన్ ఉండి దాని వెనకాల థిన్ అయిపోతుంది. సో హౌ ఫీమేల్స్ బాల్డ్ ఇస్ దే హ్యావ్ వైడనింగ్ ఆఫ్ పార్టిషన్. అంటే మనం పాపిడి తీసుకుంటాం కదా, అది మెల్లగా వైడన్ అయిపోయి టాప్ లేయర్ అంతా థిన్ అయిపోయి హెయిర్ లైన్ బాగానే ఉంటుంది. మెన్కి ఏమవుతుంది, దే లూజ్ ద హెయిర్ లైన్. ద హెయిర్ లైన్ ఇట్ సెల్ఫ్ స్టార్ట్స్ టు రిసీడ్ బ్యాక్వర్డ్స్. సో వాళ్ళకి ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేసినప్పుడు దే హావ్ టు రీకన్స్ట్రక్ట్ ద హెయిర్ లైన్ అండ్ థింగ్స్ లైక్ దట్. యా, ఓకే. కెన్ యూ టెల్ మీ, ఒక హెల్దీ హెయిర్ని కూడా ఈ స్టెప్స్ ఫాలో అయితే, అంటే ఎక్సెసివ్ హీట్ యూస్ చేసిన, వెన్ యూ యూజ్ ఎక్సెసివ్ కలర్స్ కానివ్వండి, లేదా ఎనీ మిస్టేక్స్ విత్ ద షాంపూస్, వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ దట్ కెన్ డ్యామేజ్ యువర్ హెయిర్? So see, when it comes to heat styling and chemical styling kada, yes they can cause hair damage, they can cause hair loss, but there's a catch. సో హీట్ స్టైలింగ్, ఈ కెమికల్ బాండింగ్ ట్రీట్మెంట్స్ ఇవన్నీ ఏం చేస్తాయంటే మన హెయిర్కి స్ట్రక్చర్ని ఇచ్చేది మన హెయిర్ లోపలనే డైసల్ఫైడ్ బాండ్స్ అనమాట. ఈ హీట్ స్టైలింగ్ చేసినప్పుడు ఏం చేస్తారంటే, ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ యూ ఎవర్ గాట్ అ ట్రీట్మెంట్ డన్, ఫస్ట్ ఒక క్రీమ్ లాంటిది అప్లై చేస్తారు. ఆ క్రీమ్ లాంటిది బాగా హెయిర్కి పట్టించి దెన్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దట్ దే స్ట్రైటన్ ఇట్. So what this cream contains is, it contains a chemical that breaks the bond. So a bond break అయిపోతే హెయిర్ని ఎలా అయినా మనం మోల్డ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. So it becomes more malleable. So we'll break off all the bonds with the cream and then when you straighten it, it retains the straight ఇదన్నమాట. So when you're obviously breaking the bond that's in the hair that is there naturally to strengthen it, you're weakening the hair. So what happens is midlines nunchi breakage anedi vachestundi. So if you color your hair, if you heat treat it, what happens is you're weakening the shaft and shaft breakage can happen. The catch is root is still okay. సో అఫ్ కోర్స్ మీరు హీట్ స్టైలింగ్ చేసుకోవడం వల్ల మీకు పర్మనెంట్ హెయిర్ లాస్ వచ్చేస్తుందని నేను చెప్పను. డెఫినెట్లీ హెయిర్ లాస్ ఉంటుంది. బట్ అఫ్ కోర్స్ ఈవెన్చువల్లీ ఇఫ్ యూ రెడ్యూస్ ఇట్ ఆర్ ఇఫ్ యూ స్టాప్ డూయింగ్ ఇట్, అంటే say if you're doing at least you can do one heat styling treatment, like permanent heat styling treatment once in 6 months. ఆ మాత్రం గ్యాప్ మీరు ఇస్తే గనక your root will still be healthy and you'll be able to retain most of your hair. But of course ఈ treatments చేసినప్పుడు to strengthen the shaft there are certain products that you need to use, like incorporating a good hydrating shampoo gaani, incorporating a good hair masks are thicker than conditioners, so people with dry hair who undergo all these treatments should use hair masks, and there are certain serums which help in regrowing those bonds inside the hair. So ivanni you have to practice when you're already damaging it with heat styling. Adi okay. సో ఫస్ట్ హెయిర్ ఫాల్కి ఐ థింక్ కామన్ ప్రిస్క్రిప్షన్ చూస్తే మనకి మినాక్సిడిల్ ఉంటుంది. కానీ మినాక్సిడిల్ యూజ్ చేయాలి అంటే దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. ఇది లైఫ్ లాంగ్ యూజ్ చేయాలా, ఓన్లీ మెన్ యూజ్ చేయాలా, ఫీమేల్ యూజ్ చేస్తే దెర్ ఈస్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ సైడ్ ఎఫెక్ట్, ఎక్స్ట్రా హెయిర్ వచ్చేస్తుంది. సో వాట్స్ యువర్ క్లారిఫికేషన్ ఆన్ మినాక్సిడిల్? సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాట్ ఎవ్రీబడి నీడ్స్ టు టేక్ మినాక్సిడిల్. ఇప్పుడు మీకున్న హెయిర్ లాస్ న్యూట్రిషనల్ అయితే న్యూట్రిషనల్ సప్లిమెంటేషన్ వేసుకోండి, మీకు హెయిర్ గ్రోత్ వస్తుంది. యూ డోంట్ నీడ్ టు టేక్ మినాక్సిడిల్. See, minoxidil is treatment for balding. So I'll tell you a little about how the hair cycle works. Okay, మన హెయిర్ సైకిల్ ఇస్ వెరీ అనలాగస్ టు అ ట్రీ. ఇప్పుడు మనం ఒక ట్రీని చూస్తే ట్రీకి ఒక బ్రాంచ్ ఉంటుంది, బ్రాంచ్ నుంచి ఒక గ్రీన్ లీఫ్ వస్తుంది. ది గ్రీన్ లీఫ్ స్లోలీ స్టేస్ గ్రీన్ అండ్ దెన్ ఇట్ టర్న్స్ బ్రౌన్ అండ్ దెన్ ఇట్ షెడ్స్, రైట్? మన హెయిర్ ఫాలికల్ కూడా బ్రాంచ్ లాంటిది. దాని నుంచి మనకి కొత్త హెయిర్ వచ్చినప్పుడు అది గ్రోయింగ్ ఫేస్లో కొన్ని ఇయర్స్ ఉంటుంది, దాని తర్వాత అది షెడ్డింగ్ ఫేస్కి వెళ్తుంది. ఆ షెడ్డింగ్ ఫేస్ నుంచి
it'll again shed అనమాట. సో దిస్ ఇస్ అ కంటిన్యూస్ సైకిల్. మినాక్సిడిల్ బాడీలోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే ఈ షెడ్డింగ్ హెయిర్ అంతా పడిపోతుంది. సో ఆల్ ద బ్రౌన్ లీవ్స్ ఆర్ ఫాలింగ్ అండ్ దెన్ ఇట్ విల్ మేక్ యూ స్ప్రౌట్ న్యూ హెయిర్. సో కొత్త హెయిర్ వస్తుంది. సో అ గ్రీన్ లీఫ్ హెస్ కమ్ అండ్ దెన్ ఫర్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ యూర్ ఆన్ మినాక్సిడిల్ ఎంతకాలం మన బాడీలో ఉంటే అంతకాలం మీరు హెయిర్ గ్రోత్ ఫేస్ అనేది prolong అయిపోతుంది. సో ఇట్ డస్ నాట్ లెట్ యువర్ హెయిర్ ఎంటర్ ద షెడ్డింగ్ ఫేస్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో ద గ్రీన్ లీఫ్ ఇస్ నెవర్ టర్నింగ్ బ్రౌన్. సో బ్యూటిఫుల్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్. సో దీన్ని క్యాన్ ఏ మిడిల్ ఏజ్డ్ విమెన్ అనుకోండి. సో ఆబ్వియస్లీ యూ హ్యావ్ ఏ జెనెటిక్ ప్రీడిస్పోజిషన్ ఉంది, మా మదర్కి ఇలాంటి కండిషన్ ఉంది, లేకపోతే గ్రాండ్ మదర్కి ఉంది. సో కెన్ ఐ టేక్ దిస్ మినాక్సిడిల్ ఒక ప్రివెంటివ్ మెజర్మెంట్ లేదా ఒక హెయిర్ కేర్ రొటీన్ కింద వాడుకోవచ్చు ఆఫ్టర్ 30 or 30? సో దట్స్ వేర్ ఐ వాస్ గెటింగ్ అట్. సో మినాక్సిడిల్ ఒకసారి స్టార్ట్ చేస్తే దాన్ని లైఫ్ లాంగ్ వాడాలంటాం. ఎందుకే? బికాస్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ యూఆర్ టేకింగ్ ఇట్ ఇట్స్ ఇన్ ద గ్రోత్ ఫేజ్, బట్ వెన్ యూ విత్డ్రా ఇట్ మీరు మీ న్యాచురల్ హెయిర్ సైకిల్కి వెళ్ళిపోతారు కదా. సో ఇట్స్ వెరీ అన్నెసెసరీ టు గివ్ ఇట్ టు పీపుల్ హూ డోంట్ నీడ్ ఇట్. ఇప్పుడు మీ హెయిర్ సైకిల్లో ఏం ఇష్యూ లేదు, నార్మల్ హెయిర్ సైకిలే జరుగుతుంది. ఒక స్ట్రెస్ఫుల్ ఇన్సిడెంట్ వల్ల చాలా హెయిర్ షెడ్డింగ్ ఫేజ్లోకి ఎంటర్ అయినాయి. ఆ స్ట్రెస్ఫుల్ ఇన్సిడెంట్ మనం ట్రీట్ చేసేసినప్పుడు అయిపోయింది, హెయిర్ మళ్ళీ నార్మల్ హెయిర్ సైకిల్కి వెళ్ళిపోతుంది. సో పీపుల్ విత్ ఫిజియలాజికల్ హెయిర్ లాస్ డోంట్ నీడ్ ఇట్. బట్ పీపుల్ విత్ బాల్డింగ్ వాళ్ళలో ఏం జరుగుతుందంటే ఆ గ్రోత్ ఫేస్ అనేది సిగ్నిఫికెంట్గా తగ్గిపోతుంది. దట్స్ అ పెథాలజీ ఇన్వాల్వ్డ్ ఓన్లీ ఇన్ బాల్డింగ్. Okay. So people with balding really benefit from minoxidil, and once they start it, they have to be on it for a lifetime. సో ప్రివెంటేటివ్గా మినాక్సిడిల్ వాడాలి అనుకుంటే మీకు ఆల్రెడీ మీ జెనెటిక్స్లో బాల్డింగ్ ఉంది, యూ నో యువర్ ఫాదర్ ఇస్ బాల్డింగ్, మీరు ఆల్రెడీ కొంచెం థిన్నింగ్ నోటీస్ చేస్తున్నారు, డెఫినెట్లీ బై ఆల్ మీన్స్ స్టార్ట్ ఇట్. బట్ ఈ వైరల్ ఫీవర్ తగ్గిన తర్వాత వచ్చిన హెయిర్ లాస్కి, యూనో వైటమిన్ డెఫిషియన్సీ తర్వాత వచ్చిన హెయిర్ లాస్కి ఐ వుడ్ సే డోంట్ స్టార్ట్ ఇట్. ఒకవేళ స్టార్ట్ చేస్తే at least use it for long enough time, otherwise there's the result and on the benefit you get is very short lived for people who don't need it. Definitely balding genetics lo unte ganaka by all means start it and take it for long enough. And when it comes to women hair fall, hormonal imbalance, PCOS ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది, థైరాయిడ్ డిజార్డర్స్ ఉంటాయి. సో వాట్ ఆర్ ద కామన్ కన్సర్న్స్, స్కిన్ కానివ్వండి, హెయిర్ కానివ్వండి, హౌ ఇట్ చేంజెస్ when you have hormonal imbalance? See, the most common hormonal abnormalities, two of them which I see in my practice on a daily basis, ఒకటి insulin resistance. You know that pre-diabetic state where అటు డయాబెటీస్ ఉండదు, అలాని బ్లడ్ రిపోర్ట్స్లో normal, it's very borderline, right? So those kind of people often complain of hair loss. The second most common thing is PCOS, of course. PCOSతో వచ్చిన వాళ్ళు ఏంటంటే ఓన్లీ హెయిర్ ఫాల్తో రారు, దే యూజువలీ అదర్ సైన్స్ ఆఫ్ హైపర్ ఆండ్రోజెనిజం లైక్ యాక్నీ నోటీస్ చేస్తాము, అబ్నార్మల్ హెయిర్ గ్రోత్ ఇన్ ద బియర్డ్ ఏరియా, మిస్టాష్ ఏరియా చూస్తాము, పీరియడ్స్ డిలేడ్ అంటారు. సో దీస్ టూ ఆర్ ద మోస్ట్ కామన్, అండ్ నెక్స్ట్ ఇన్ లైన్ ఆర్ థైరాయిడ్ డిజార్డర్స్ అండ్ hyperprolactinemias are the other things that I notice. వీళ్ళలో ఏంటంటే with both, especially insulin resistance PCOS, these are lifestyle diseases, right? And most people that usually come to me with these problems are teenagers, 18 years to that 32 years of మధ్యలో వస్తారనమాట. సో సమ్ పీపుల్ ఆర్ డూయింగ్ నైట్ డ్యూటీస్, అసలు స్లీప్ ఉండదు, ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఉండదు, lot of hostlers who don't get nutritious food at all, very stressful exam going students, ఇలాంటి వాళ్ళు అందరూ వస్తారు. సో వాళ్ళకి స్ట్రెస్ ఇండ్యూస్ హెయిర్ లాస్ ఆల్రెడీ ఉంటుంది, దానికి తోడు PCOS ఆల్సో స్టార్ట్స్ టు వర్సన్ అనమాట, బికాస్ దే గెయినింగ్ వెయిట్ ఆన్ వన్ సైడ్, దే నాట్ ఈటింగ్ న్యూట్రిషనస్ ఫుడ్ ఆన్ వన్ సైడ్, దే డోంట్ హ్యావ్ స్లీప్. సో ఆల్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్ విల్ వర్సన్ బోత్ ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ అండ్ PCOS, అండ్ దే కమ్ విత్ హెయిర్ లాస్. సో వాళ్ళకి ఏంటంటే of course I put them on adequate medication, nutrition తక్కువ ఉంటే అది సప్లిమెంట్ చేస్తాను, then I put them on minoxidil, and then I watch, and then I tell them, see, these are the certain kind of lifestyle changes you need to make, and ఒకవేళ PCOS ఉందంటే this is going to haunt you for your life, so you better make that lifestyle change today, and దానికి అలవాటు పడిపోండి. See, it's not that ఈ 1-2 years నేను చేసేస్తే నా హెయిర్ వచ్చేస్తున్నారు ఆపేసేయచ్చు అని కూడా కాదు. మీరు మళ్ళీ ఇఫ్ యూ గెయిన్ వెయిట్ అండ్ మళ్ళీ ఇఫ్ యూ స్టాప్ వర్కింగ్ అవుట్, ఇట్ అగైన్ కమ్ బ్యాక్ అండ్ అగైన్ హాంట్ యూ. సో ఇన్కార్పొరేట్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ లైఫ్ ఇట్ సెల్ఫ్. See, of course it's very easy for us to say, but for a 22-year-old-ki enta time untadi, and how much income do they have to go and afford a physical trainer and work out and get the best of the best nutritious food? Of course it's not possible. Anduku medically we of course have to put them on certain medications and minoxidil and things like that, and then they'll eventually get to a place in life where they can do all of this. So adi, yeah. సో దిస్ ఈస్ వాట్ PCOS కన్సర్న్స్తో మా దగ్గర కూడా వచ్చినప్పుడు వీ టెల్ ద సేమ్ థింగ్. ఫేషియల్ హెయిర్ ఉంది,
దిస్ ఎలోన్ న్యూట్రిషన్తో మనం కొంతవరకు వీ కెన్ అడ్రస్, అంటే అండర్లైన్గా ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ కానివ్వండి, యూ హ్యావ్ యువర్ హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్సెస్, ఇవన్నీ కూడా వన్ న్యూట్రిషన్ అండ్ డర్మాట్ థింగ్స్ ట్రీట్మెంట్స్ ఆర్ గోయింగ్ హ్యాండ్ ఇన్ హ్యాండ్, ఇంకొంచెం బెటర్ రిజల్ట్ వస్తుంది అన్నది వాట్స్ మై ఒపీనియన్ అబౌట్ పీసీఎస్ క్యూటీస్ అండ్ యూనో ది థైరాయిడ్. సో న్యూట్రిషన్ డెఫినెట్లీ ఫిక్సెస్ ద రూట్ కాజ్. ఇప్పుడు ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్లో ప్రాబ్లం ఏంటి? ద మోర్ గెయిన్ యూ ద మోర్ వెయిట్ యూ గెయిన్, ద మోర్ ఫ్యాట్ సెల్స్ increase in number. ఫ్యాట్ టిష్యూ ఇస్ అ మెటబాలిక్లీ యాక్టివ్ టిష్యూ, అంటే అదొక హార్మోన్ని ప్రొడ్యూస్ చేయగలదు. ఆ హార్మోన్ ఇన్సులిన్ అంటాం. ఇన్సులిన్కి కొన్ని ఇన్సులిన్ రిసెప్టర్స్ ఉంటాయి, అవి ఎక్కువగా నెక్ దగ్గర కానీ అండర్ ఆర్మ్స్ మీద కానీ ఫేస్ మీద ఎక్కువ ఉంటాయి. సో దే స్టార్ట్ టు ఫార్మ్ దిస్ వెరీ వెల్వెటీ సార్ట్ ఆఫ్ పిగ్మెంటేషన్ ఇన్ దట్ ఏరియా బికాస్ దిస్ హార్మోన్ యాక్ట్స్ లైక్ గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్ అనమాట. అది ఆ స్కిన్ థిక్నెస్ని పెంచేస్తుంది, స్కిన్ ప్రొడ్యూస్ చేసే మెలనిన్ కాంటెంట్ని పెంచేసి ఒకలాంటి వెల్వెటీ థిక్ అండ్ పిగ్మెంటేషన్లో వస్తుంది నెక్ మీద, అండర్ ఆర్మ్స్ మీద. అఫ్ కోర్స్ if you eat right and you're losing weight, I've seen this some changing. amount of it will lighten, but మీకు తగ్గడానికి it will take you at least 6 months to 1 year. ఈలోగా you have to keep undoing some damage, right? So then you're going to need some skincare and certain peels and things like that. So even with hair loss, this is what I tell them. See, you start working out, you start eating healthy. For your body to show the improvement, it will take it at least 6 months to 1 year. ఈలోగా the damage is still happening. See, till you come to your ideal body weight, you'll the damage is still happening. So ఆ డామేజ్ ని అట్లీస్ట్ కౌంటరాక్ట్ చేయడానికి మెడికల్ ఇంటర్వెన్షన్ అయితే కావాలి. That's for sure. Yeah. ఓకే. సో ఫర్ మెన్ మనకి మినాక్సిడిల్ ఓరల్గా కూడా ఇస్తారు. సో ఆర్ దేర్ ఎనీ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ మనకి తీసుకునే హెయిర్ గ్రోత్ ఆర్ హెయిర్ షెడింగ్ ఫేజ్లో ఉన్న మెడికేషన్స్ వల్ల ఏమైనా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి? So I'm a big fan of oral minoxidil, honestly, especially for women. Endukante every day, application of the serum, it makes your hair greasy, and then we have to wash it, and then we have to style it. It's a very time consuming process. So I usually put both men and women on oral minoxidil. See, the myth around minoxidil is that it's a hormonal medication and it's somehow going to lower testosterone in men. And also BP issues vastayi with the minoxidil oral minoxidil. So that's actually a myth. And it's a misconception. So there are other drugs like finasteride and dutasteride which do act on the hormones. Minoxidil doesn't act like them. Minoxidil has nothing to do with your hormones. Minoxidil is not going to cause you any sexual side effects. So ivanni there are side effects of other drugs like finasteride and all of that. But minoxidil has nothing to do with your so minoxidil నేను చెప్పాను కదా ఎలా పనిచేస్తుందో గ్రోత్ ఫేస్ని పెంచుద్ది అంతే. The oral also works in a similar way. It works the exact same way. The efficacy is also the exact same. It's not that oral eskunte it will work better than topical and em kaadu. Both of them are equally efficacious. రెండిటిని అలాగే కన్సిస్టెంట్గా వేసుకోవాలి. రెండిటిని ఆపితే కూడా మళ్ళీ మీ షెడ్డింగ్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోవచ్చు. అండ్ నో మినాక్సిడిల్ డజంట్ కమ్ విత్ ఎనీ ఫర్టిలిటీ ఆర్ సెక్షువల్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఓరలీ. ఓన్లీ థింగ్ విత్ ఓరల్ ఏంటంటే నోన్ కార్డియాక్ ఇల్నెసెస్ ఉంటే అది అవాయిడ్ చేస్తాం. సో ఇట్స్ ఓరల్ మినాక్సిడిల్ ఇన్ అ హైయర్ డోస్ ఇస్ బేసిక్లీ అన్ యాంటీహైపర్టెన్సివ్ డ్రగ్. సో అఫ్ కోర్స్ కార్డియాక్ అబ్నార్మాలిటీస్ ఏమైనా ఉంటే వీఆర్ స్లైట్లీ మైండ్ఫుల్ ఆఫ్ దాట్ పెట్టాం. సో ఆఫ్టర్ ది ఏజ్ ఆఫ్ 50-60 యూజువలీ ఏమన్నా కోమార్బిడిటీస్ ఉంటే ఓరల్ అవాయిడ్ చేస్తాం. ఎస్పెషలీ ఇన్ యంగ్ పీపుల్ దే ఆర్ గుడ్ టు టేక్ ఇట్ అన్లెస్ దేర్ ఇస్ ఎనీ నోన్ మెడికల్ కండిషన్. యా. సో ఐల్ టెల్ యూ అన్ ఇన్సిడెంట్. మా ఇంటి దగ్గర ఒక ఆంటీ ఉండేవాళ్ళు. తను చిన్నప్పటి నుంచి హెన్నా లాగే I think it's not completely henna, but oka hair color undedi which darkens your hair 10 times more than your natural hair. Then later on, I mean, నేను చిన్నప్పటి నుంచి చూసినా కాబట్టి I remember this how her skin and hair changed. సో ఆమె ఎప్పుడు హెయిర్ కలర్ పెట్టుకున్నా కూడా ఇదంతా డార్క్ ఉండేది. సో వీ నో హెయిర్ కలర్ వేసుకుంటుందని. ఆఫ్టర్ పీరియడ్ 40 years తర్వాత షీ స్టార్టెడ్ గెటింగ్ లాడ్ ఆఫ్ పిగ్మెంటేషన్. ఇక్కడ పిగ్మెంటేషన్ కనిపించింది. ఆ పిగ్మెంట్ తగ్గడానికి అమెజాన్లో చూసి ఒక క్రీమ్ కొనుక్కుంది, వైట్నింగ్ క్రీమ్. షీ గాట్ రియలీ బ్యాడ్. ఒక హీట్ బాయిల్స్ వస్తే, బ్రూజెస్ వస్తే ఎలా ఉంటుందో అంత సైడ్ ఎఫెక్ట్ వచ్చింది. సో కెన్ యూ టెల్ మీ అసలు హెయిర్ కలర్ అన్నది ఎంతవరకు సేఫ్? ఇఫ్ యూఆర్ బయింగ్ ఏ హెయిర్ కలర్, ఎలాంటి ఇంగ్రీడియంట్స్ అసలు ఉండకూడదు వాటిల్లో? రైట్. So see, with hair colors, right, it's not that everybody has to react like that to hair color. So me describe చేసిన pigment ని మేము ADMH అంటాం అన్నమాట. So it's this sort of
పిగ్మెంట్ రిలేటెడ్ కాంటాక్ట్ డర్మటైటిస్ టు హెయిర్ డై. అది అందరికీ ఉండకపోవచ్చు, కొంతమందిలో ఉంటుంది. ఉన్న వాళ్ళు డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ స్టార్ట్ ఆఫ్ ఎస్ పిగ్మెంటేషన్ ఆన్ ద ఫోర్ హెయిర్, ఇట్ విల్ స్ప్రెడ్ ఆల్ ద వే టు ద చిన్ అండ్ చీక్స్. సో అండ్ ఇట్స్ వెరీ డీప్ పిగ్మెంట్, అది క్రీములకి తగ్గదు, మళ్ళీ లేజర్స్ అయ్యి చేయాల్సి వస్తుంది. సో ఇట్స్ అ మెనెస్ టు డీల్ విత్, బట్ నాట్ ఎవ్రీబడి ఈజ్ అలర్జిక్ టు హెయిర్ డై. సో ద టూ మోస్ట్ కామన్ అలర్జెన్స్ ఇన్ హెయిర్ డై, వన్ ఇస్ అమోనియా, ది అదర్ వన్ ఇస్ పీపీడి అంటాం అనమాట. సో ఈ రెండింటికి కాంటాక్ట్ డర్మటైటిస్లు కానీ ఈ పిగ్మెంటేషన్ రావటం కానీ ఇవన్నీ చాలా కామన్గా వస్తాయి. సో నౌ దేర్ ఆర్ పీపీడి అమోనియా ఫ్రీ కలర్స్ విచ్ యూ క్యాన్ ఆస్క్ ఫర్ అండ్ బై. దోస్ ఆర్ సేఫ్. డస్ హెన్నా డ్యామేజ్ ద హెయిర్? మన మదర్స్ అందరూ కూడా దే ఆర్ బిగ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ హెన్నా పెట్టుకుంటారు హెయిర్కి. సో కెన్ ఇట్ డ్యామేజ్ హెయిర్? See, one more thing I'd like to add is ఒకవేళ ఇఫ్ యూఆర్ వరీడ్, ఇఫ్ మీకు సెన్సిటివ్ స్కిన్ ఉంది, యూఆర్ స్కేర్డ్ దట్ ఇలా ఏమైనా హెయిర్ డైస్ వాడితే నాకు భయం, నాకు ఏమైనా ర్యాష్ లాంటిది వస్తుందని, యూ కెన్ డూ సంథింగ్ కాల్డ్ అ ప్యాచ్ టెస్ట్. అంటే ఏంటి, ఆ హెయిర్ డైని మీరు ఎలా మిక్స్ చేస్తారో ఆ డెవలపర్ వేసి మిక్స్ చేసేసి ఇన్ ద కంకాక్షన్ దట్ యూ వుడ్ యూస్ ఆన్ యువర్ హెయిర్, యూ అప్లై ఇట్ అట్ ద బ్యాక్ ఆఫ్ యువర్ నెక్. యూ అప్లై ఇట్ అండ్ యూ లీవ్ ఇట్ ఆన్ ఫర్ అబౌట్ హాఫ్ అన్ అవర్. మనం తల మీద ఎంతసేపు వద్దాం అంతసేపు వదిలేసి, అండ్ దెన్ యూ వాష్ ఇట్ ఆఫ్, అండ్ దెన్ యూ కెన్ వెయిట్ ఫర్ 72 hours and see if it's causing any reaction. If it's causing a reaction, please don't use that. Try something else. And if it's not, that means you're good to use it. అప్పుడప్పుడు హెయిర్ డై అలర్జీస్ ఎలా ఉంటాయంటే, they'll be using the same hair color for 10 years straight. 11th year అదే బ్రాండ్ అదే సేమ్ కలర్కి వాళ్ళకి ఎలర్జీ వస్తుంది అనమాట. సో పీపుల్ హు ఆర్ ఎలర్జిక్ టు దిస్ ఐమ్ టాకింగ్ అబౌట్. సో మైల్డ్ చిన్న ప్రిజర్వేటివ్ చేంజ్ ఉన్నా కూడా ఈ ఎలర్జీ అనేది వచ్చేసేయచ్చు. సో ఫర్ పీపుల్ హు హ్యావ్ దట్ ఎలర్జీ టు, వాళ్ళు పిగ్మెంట్ అవుతున్నారు, వాళ్ళకి సెన్సిటివిటీ ఉందని తెలిసిన వాళ్ళకి ప్రతి బాటిల్, ఎవ్రీ టైమ్ యూ బై అ న్యూ బాటిల్ యూ ప్యాచ్ టెస్ట్ అండ్ సీ అని చెప్తాం. సి అండ్ ఇట్స్ నాట్ దాట్ ఇప్పుడు హెన్నా వేసుకుంటే హర్బల్ హెయిర్ కలర్స్ వేసుకుంటే యూర్ ఇమ్యూన్ టు ఇట్ అని ఏం లేదు. పీపుల్ కెన్ బి అలర్జిక్ టు హెన్నా ఆల్సో. ఓకే, సో వాట్ మనకి హెయిర్ కలర్స్ ఫ్రమ్ ₹10 నుంచి ₹1000 దాకా కూడా మన హెయిర్ కలర్స్ దొరుకుతాయి. సో వాట్ ఈస్ ద బేసిక్ డిఫరెన్స్? ₹10 ప్రోడక్ట్లో ఏముంటుంది, వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద ₹1000 ప్రోడక్ట్? See, that's the thing, right? In the more expensive products, they of course add some amount of conditioning to it. They add certain things to improve the shine post coloring it. It's just the more they add, the more otherwise the expensive it chemical formula is same. Chemical formula could be the same. Yeah, it could be the same. Okay. So it's all over the internet. Sunscreen raskunte cancer వస్తుంది. What is your take on it? So there is absolutely no science-based evidence that a filter in the sunscreen has ever caused cancer or ఈ స్టడీస్ని చాలా వరకు FDA యాక్చువల్లీ స్పాన్సర్ చేసి చేస్తుంది. దే డూ case studies on millions of people anamata, where they try out multiple filters on people and not just the carcinogenicity of a sunscreen filter, they check irritation potential చూస్తారు, how much protection that filter is offering చూస్తారు, UVA UVB రెండిట్ల నుంచి protection offer చేస్తుందని టెస్ట్ చేస్తారు. So they've conducted multiple studies and so far there's not been a single sunscreen filter that's known to be carcinogenic. So that claim is basically not science backed. On the other hand, there is so much evidence that UV radiation can be carcinogenic. And if you don't protect yourself with a sunscreen, you can land up with skin cancer. Exact opposite science backed evidence undi. The problem arises where a lot of unqualified people speak on things like this. See, చాలా మంది సోషల్ మీడియాలో anecdotal ఎవిడెన్సెస్ చెప్తారనమాట. అంటే వాళ్ళ పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ మీద బేస్ అయిన చెప్తారు. దాట్ ఈస్ నాట్ ద గాస్పెల్ ట్రూత్, నీదర్ ఈజ్ ఇట్ ద సైన్స్, రైట్? సో అకార్డింగ్ టు సైన్స్ there are no journals or papers backing that sunscreen can be carcinogenic whatsoever. Okay, you spoke about this influences, right? So నేను first time I usually don't buy anything endorsements చూసి నేను ఎప్పుడు కూడా కొనను, but I bought an what to say sunscreen after seeing an influencer review about it. Next minute I developed acne. అప్పుడు వచ్చిన మార్క్స్ నాకు ఇంకా ఫోన్ కూడా పోలే. సో వాట్ ఈస్ దిస్ విత్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ మార్కెటింగ్? రోజు 100 ప్రోడక్ట్స్ మనకి ఎవరో ఒకళ్ళు ఎండార్స్ చేస్తూనే ఉంటారు. వే షుడ్ వి డ్రా ఏ లైన్? అంటే ఒక ప్రోడక్ట్ చూస్ చేసుకునేటప్పుడు హౌ షుడ్ వి అండర్స్టాండ్ ఆ ప్రోడక్ట్ కొనాలా వద్దా అన్నది? So see, before you buy any product, అది ఎవరు ఎండార్స్ చేసినా కూడా, బీట్ డాక్టర్ ఆర్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్, ఫస్ట్
మీకేం కావాలో మీకు తెలియాలి. సో దెర్ ఆర్ సర్టన్ క్వశ్చన్స్ యూ నీడ్ టు ఆస్క్ యువర్ సెల్ఫ్ బిఫోర్ యూ బై అ ప్రోడక్ట్. నంబర్ 1 క్వశ్చన్ ఇస్ వాట్ ఈస్ మై స్కిన్ టైప్? నాది ఆయిలీ స్కిన్ టైపా, నార్మలా, డ్రైయా, am I sensitive, am I reactive? మీకు ఒక ఐడియా ఉండాలి. సెకండ్ క్వశ్చన్ ఇస్ ఈ స్కిన్ కేర్ ప్రోడక్ట్తో నేను ఏ ప్రాబ్లమ్ని ఫిక్స్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. Is it aging? Is it hyperpigmentation? Is it acne? So what is my skin concern? Right? These two things are obviously this should drive you to buy a product. So when you know your skin type and when you know your concern, you search for products which cater to that. Okay. ఇవి తెలియకుండా ర్యాండమ్లీ ఎవరో ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ ఆవిడ స్కిన్ టైప్ వేరే అయి ఉండొచ్చు, మీ స్కిన్ టైప్ వేరే అయి ఉండొచ్చు, మీరిద్దరూ 2 డిఫరెంట్ జియోగ్రఫికల్ లొకేషన్స్ అండ్ డిఫరెంట్ క్లైమేట్స్లో ఉంటుండొచ్చు, అండ్ మీ ఏజెస్ డిఫరెంట్ అయి ఉండొచ్చు, మీ కన్సర్న్స్ డిఫరెంట్ అయి ఉండొచ్చు. వెన్ దాట్ ఈస్ ద కేస్, హౌ కెన్ యూ బ్లైండ్లీ బై అ ప్రోడక్ట్ దట్ షీ ఈస్ యూజింగ్ అండ్ ఎక్స్పెక్ట్ ఇట్ టు వర్క్ ఫర్ యూ? Of course you can't. So ఈ 2 questions I think you need to answer yourself first and then you buy a product. ఓకే. సో పిగ్మెంటేషన్కి వస్తే మెలాస్మా అనే ఒక కండిషన్ ఉంటుంది విచ్ ఐ థింక్ విమెన్ అబౌవ్ 40 యూజువల్లీ డెవలప్ దిస్. సో ఇది ఎలా తెలుస్తుంది దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఎండ్ అప్ విత్ మెలాస్మా అని, లేదా వాట్ ఆర్ ద ఇగ్నోరింగ్ ఫ్యాక్టర్? అంటే మనం 20s లో 30s లో ఇది చేయలేదు కాబట్టి ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్ 40s వచ్చాక యూఆర్ డెవలపింగ్ దిస్ కండిషన్ అనడానికి ఏమంటారు? So see, melasma, yes, like you rightly said, it affects women in reproductive age group anamata. So starting from 25 years of age to middle-aged women, okay, 50 years 25 also can have yeah, reproductive age group. Once you how start, sorry to cut you off, అసలు మెలాస్మా ఎలా తెలుస్తుంది? Looking at your face, how do we identify? So melasma చాలా typical గా convexities of face ని affect చేస్తుంది అనమాట. For example, on top of your brows, on the cheeks, apples of your cheek, on the bridge of your nose, మీ అప్పర్ లిప్ పైన, ఇవన్నీ కాన్వెక్సిటీస్ కదా. సో క్యూములేటివ్గా యూవీ డ్యామేజ్ ఎక్కువ ఈ ఏరియాస్లో ఫస్ట్ జరుగుతుంది. సో మెలాస్మా కూడా మనం టిపికల్గా ఓన్లీ ప్యాచీగా ఈ ఏరియాస్లో నోటీస్ చేస్తే దాన్ని వీ కాల్ ఇట్ మెలాస్మా అనమాట. సో ఫస్ట్ ట్రిగర్ ఫర్ మెలాస్మా, ద ఇన్సైటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఇస్ డెఫినెట్లీ సన్లైట్. సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే, when we started seeing a lot of cases in the reproductive age group, ప్రెగ్నెన్సీలో ఇది వర్సన్ అవుతుంది, పెరిమెనోపాజల్ ఏరియాలో ఇది వర్సన్ అవుతుంది, ఓరల్ కాంట్రసెప్టివ్ పిల్స్ వేసుకున్న వాళ్ళు వర్సన్ అవుతుంది, హార్మోనల్ రిప్లేస్మెంట్ తీసుకున్న వాళ్ళు వర్సన్ అవుతుంది. సో వెన్ వీ స్టార్టెడ్ నోటీసింగ్ పీపుల్ వర్సనింగ్ ఆన్ దీస్ థింగ్స్, వీ ఆల్సో అండర్స్టూడ్ దట్ హార్మోన్స్ హ్యావ్ అ హ్యూజ్ రోల్ టు ప్లే ఇన్ మెలాస్మా. సో నా పేషెంట్స్కి నేను ఏం చెప్తానంటే, ఫస్ట్ సన్ స్క్రీన్ హ్యాస్ టు బి యువర్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్. మీరు ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్ళే ముందు కాదు, మీ రూమ్ నుంచి బయటకు వెళ్ళే ముందు యూ హ్యావ్ టు అప్లై సన్ స్క్రీన్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ మెలాస్మా. అండ్ మెలాస్మా ఇస్ అ వెరీ యూనిక్ డిజార్డర్ వేర్ సన్లైట్ వల్లే కాదు, విజిబుల్ లైట్ అంటే మన నార్మల్ లైట్ బల్బ్స్ నుంచి వచ్చే లైట్ అండ్ బ్లూ లైట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యువర్ మొబైల్ స్క్రీన్స్ అండ్ ల్యాప్టాప్ స్క్రీన్స్ నుంచి వచ్చే లైట్ వల్ల కూడా వర్సన్ అవ్వచ్చు. సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే, హీట్ వల్ల కూడా పిగ్మెంటేషన్ వర్సన్ అవ్వచ్చు. ఓన్లీ మెలాస్మా, సో యువర్ ట్యానింగ్ డజంట్ వర్సన్ విత్ heat. Only melasma worsens with heat. So for example, poye mundu kuchuni cook chestaru, there's a lot of heat, kitchen lo fans undavu, ACs undavu, US lo heated cars lo kuchodam valla we also we used to see a lot of increment in the pigmentation anamata. So again, that's very unique to melasma. So I tell them sunscreen has to be your best friend, and make sure this is a tinted sunscreen because tinted sunscreen offers protection from visible light also. So morning to evening you have to apply 2 full finger lengths of sunscreen every 3 hours. I tell them all of this. Second thing is, weight fluctuations avakunda chuskondi, healthy ga tinandi, work out, and also PCOS లాంటి ఎన్నో ఉంటే ఫిక్స్ చేసుకోండి, థైరాయిడ్ డిజార్డర్స్ ఎన్నో ఉంటే ఫిక్స్ చేసుకోండి అని చెప్తాం. బికాస్ when those things fluctuate, melasma can worsen. And of course there's a huge genetic component. Usually we see mother, daughter, వాళ్ళ daughter with melasma, that's definitely there. So preventative ga melasma ki em chesi, everybody has to apply a sunscreen, right? అంతకు మించి మెలాస్మాని ప్రివెంట్ చేయడానికి మనం ఏం చేయలేం. మనకి రానంత వరకు మనకు అది ఉందని తెలియదు, రైట్? అఫ్ కోర్స్ ఇఫ్ యువర్ మదర్ హ్యాస్ ఇట్, you diligently use a sunscreen. I think most of the women 40s tarvata there is some kind of darkened pigments ఏదో ఒకటి on the cheek and forehead కనిపిస్తుంటాం. So ఈ women should after 40 ఇలాంటి స్కిన్ కన్సర్న్స్ ఉన్నప్పుడు, that pigmentation concern చూసినప్పుడు, should they see a dermatologist or is it okay like ఏదైనా home remedies కి అది పోతుందా? See, of course they need to see a dermatologist. See, early aging starts with pigmentation. A lot of people think ఒక రింకిల్ వస్తేనో, స్కిన్ సాగ్ మొదలవుతేనో నేను ఏజింగ్ హ్యాస్ స్టార్టెడ్ ఫర్ మీ, తెల్ల జుట్టు వస్తేనో దే థింక్ దే స్టార్టెడ్ ఏజింగ్. బట్ ఎర్లీ 30s
right? We're already in, early aging. Biological and aging, Yes, early biological aging. And we start to, turn 1 or 2 shades darker than we were probably in our 20s. That is the onset of early aging. Which, and ఇంకొకటి ఏంటంటే, see, as we grow older and older, our lifestyles become more and more sedentary. We start gaining weight. మనం మన ఐడియల్ బాడీ వెయిట్కి 5 kilos దాటామంటే పిగ్మెంటేషన్ విల్ స్టార్ట్. Now, and this is the case in more than 70% of women. The other 30% are very lucky. But for most of us, if you gain weight, if you go over your ideal body weight for your height, you will start to pigment. So, of course, with aging, that's there. And estrogen drop valla kuda entante, see, estrogen has a very balancing effect on your melanocytes. When you lose that, melanocytes become More active. Yeah, they become more active, and cumulative ga UV damage తీసుకుని melanocytes become larger in size as you age. They produce more pigment. So all of these things can contribute to pigmentation in aged women. ఓకే, సో టు బి వెరీ ప్రిసైజ్, సన్ స్క్రీన్ వీటిని చాలా వరకు కూడా ఇట్ కెన్ ప్రివెంట్, బికాస్ మెలనోసైట్స్ యాక్టివ్ అయ్యే టైంకి ఇఫ్ యూఆర్ ఆల్రెడీ హ్యావింగ్ ఏ స్కిన్ కేర్ రొటీన్ అనుకోండి. So if you're asking me about prevention, yes, number one would be sunscreen. Number two would be to lead an active lifestyle. These two things can prevent a lot of things. But already వచ్చేసింది, మనకు ఆల్రెడీ మెలాస్మా ఉంది, మనకు ఆల్రెడీ ఎర్లీ ఏజింగ్ సెట్ ఇన్ అయిపోయింది, 1-2 shades డార్కెన్ అయిపోయాం. ఈ స్టేజ్లో సన్ స్క్రీన్ కాన్ లైటన్ పిగ్మెంట్ దట్స్ ఆల్రెడీ దేర్. నీదర్ కెన్ nutrition and home remedies remove pigment from your face. That's when you're going to need certain skincare products gaani, procedures gaani. That's okay. See, ఇప్పుడు స్కిన్ లైట్నింగ్ అంటే కాంప్లెక్షన్ గురించి చాలా వాట్ టు సే, దే వాంట్ టు గెట్ ఇన్ టు ఏ లైటర్ స్కిన్ టోన్. ఇప్పుడున్న జనరేషన్ ఉన్న స్కిన్ టోన్ కన్నా నేను తెల్లగా కనిపించాలి. సో ద ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ గ్లూటథయోన్ ఇంజెక్షన్స్ కానివ్వండి, గ్లూటథయోన్ డ్రిప్స్ కానివ్వండి ఎక్కువైపోయినాయి. ఈ డ్రిప్స్ రైట్ ఫ్రమ్ ద సాలూన్ నుంచి డర్మా క్లినిక్స్ దాకా అందరూ ఇస్తున్నారు. ఐ కెన్ సీ దీస్ డ్రిప్స్ ఆర్ ఈవెన్ డన్ ఎట్ నర్సింగ్ హోమ్స్లో కూడా చేస్తున్నారు. సో క్యాన్ ఏ గ్లూటథయోన్ డ్రిప్ అది తీసుకుంటే నిజంగానే స్కిన్ లైటన్ అవుతుందా? See, first then you have to understand what glutathione is. Glutathione is an antioxidant అనమాట. See, మనం సెల్ లోపల ఏజింగ్ అనేది జరుగుతుంది. సో విదిన్ ఈచ్ సెల్ దేర్ ఇస్ అన్ ఏజింగ్ ప్రాసెస్ దట్ హ్యాపెన్స్, అండ్ దాన్ని ఆక్సిడేటివ్ స్ట్రెస్ అంటాం అనమాట మళ్ళీ. సో ఇన్ ఎవ్రీ సింగిల్ సెల్ ఆ ఆక్సిడేటివ్ స్ట్రెస్ని తగ్గించాలంటే యాంటీ ఆక్సిడెంట్ విల్ గో టు ఎవ్రీ సింగిల్ సెల్. సో వెన్ యూర్ టేకింగ్ గ్లూటాథయోన్ వెదర్ ఓరలీ ఆర్ త్రూ ది ఐవి, గ్లూటాథయోన్ గోస్ టు ఎవ్రీ సింగిల్ సెల్ అండ్ ఫైట్స్ ది ఆక్సిడేటివ్ స్ట్రెస్. ఇంకొకటి ఏంటంటే, డూయింగ్ దీస్ ఐవి డ్రిప్స్ ఇస్ కంప్లీట్లీ ఆఫ్ లేబుల్. It has not been approved by the FDA to do all of these things. What has been approved is 600 milligrams of oral pill is something that you can take and is considered safe. IVs ఎందుకు చేస్తారు అంటే, ఓరల్ కన్సంప్షన్ ఆఫ్ గ్లూటాథయోన్తో ఇష్యూ ఏంటంటే దాని అబ్జార్ప్షన్ రేట్ చాలా తక్కువ, ఎఫికసీ తక్కువ, అబ్జార్ప్షన్ రేట్ చాలా తక్కువ. అండ్ వాట్ ఎవర్ లిటిల్ యూ అబ్జార్బ్ ఇట్ గోస్ టు ఎవ్రీ సింగిల్ సిస్టమ్. అండ్ ఇఫ్ యూఆర్ ఆల్రెడీ ఎయిలింగ్, మీరు ఆల్రెడీ ఓవర్ వెయిట్ ఉండి మీరు ఒక ఫీవర్ నుంచి రికవర్ అవుతున్నా, మీకు ఒక వైటమిన్ డెఫిషియన్సీ ఉన్నా, మీకు ఒక లివర్ ఇష్యూ ఉన్నా, గ్లూటాథయోన్ విల్ గో టు ఫస్ట్ ఫిక్స్ దట్. సో గ్లూటాథయోన్ ఆల్వేస్ వర్క్స్ ద బెస్ట్ ఇన్ అ వెరీ హెల్దీ ఇండివిజువల్. ఆల్రెడీ PCOS ఉండి, ఆల్రెడీ ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ ఉన్నోళ్ళు, దే డోంట్ నోటీస్ సో మచ్ ఆఫ్ గ్లో అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్. అందుకే అంత ఇంటర్పర్సనల్ వేరియేషన్ ఉంటుంది. సో ఓరల్ గ్లూటాథయోన్ యు మీన్ టు సే ఫస్ట్ ప్రాబ్లమాటిక్ ఏరియాస్ ని ఫిక్స్ చేసి దెన్ in any form you take it IV or oral, it always fixes what's wrong first, then it probably comes last to your skin. Okay. Right? So in a healthy individual, of course, in higher doses, it can cause some skin lightening and some amount of glow. But of course, doing it in doses which are crazy. So, now in the market there are drips available starting from 5,000 milligrams to 1 lakh, milligrams, which is crazy. Right. Okay. So, and initially glutathione, how it was found to cause skin lightening was liver cirrhosis unna patients lo, to detoxify the liver, they used to give glutathione drips. So, వాళ్ళలో some amount of skin lightening benefits అనేది వాళ్ళు నోటీస్ చేయడం వల్ల the commercial market is here, to lighten skin. And సో మీరు ఇంత పెయిన్ తీసుకుని ఇంత స్పెండ్ చేసి సే యూఆర్ డూయింగ్ దట్ 65,000 1 lakh milligrams of glutathione, you need to understand that no matter how many milligrams of glutathione you take, by the 3rd or 4th day, it's out of your system. Right?
సో ద బెనిఫిట్ యూర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఇస్ వెరీ షార్ట్ లిఫ్ట్. అండ్ ఈ బెనిఫిట్ అనేది అందరిలో వస్తుందా అంటే మనకు తెలియదు. ఐ డోంట్ నో ఇట్. నీదర్ విల్ ద డాక్టర్ హూస్ గివింగ్ యూ ద డ్రిప్ విల్ నో హౌ you're going to react to glutathione. There's a lot of interpersonal variation. Now, me as a doctor, when you come to my clinic, I will never prescribe you IV glutathione as a treatment to anything. At best, it can be an adjuvant. So, my pigmentation to na dagariki vaste, I'll probably put you on skincare. I'll probably do some laser on you, some procedures on you, whatever is suitable in your case. Daniki add-on ga maybe I'll give you an IV drip. That too, I usually never prescribe it as a treatment. But of course, when people come asking for it, saying, doctor, I've done it before, I've really seen great results, I want to do it, then I do it. And because they're aware, and you know, if they like it, I do it. Otherwise, it's not a treatment for anything. It's just an adjunct. సి మనము బ్రౌన్ స్కిన్ ఉన్న యాక్ట్రెసెస్ అని చూస్తాం, లైక్ శ్రీదేవి గారు కానివ్వండి, ఈవెన్ సమాంత, వాళ్ళు స్క్రీన్ మీద కనిపించిన కొత్తలో వాళ్ళ స్కిన్ కాంప్లెక్షన్ ఒకలాగా ఉంటే నౌ దే ఆర్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఫెయిర్, చాలా తెల్లగా అయిపోతారు. నాట్ జస్ట్ ద ఫేస్, ద హోల్ బాడీ షిఫ్ట్ దట్. సో ఇది ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్స్ తీసుకొని ఉండొచ్చు? వాట్ కుడ్ పాసిబిలీ? See, I think one thing people like to, not think about when it comes to actors is the consistency they maintain in taking care of themselves. They are all on perfect skincare routines. They're all doing lasers or peels every single month, and they're very... Nutrition is on point. Nutrition is on point. They're extremely physically active people. All of these things are bound to produce an effect on your skin, right? It's not that only if they take the unodless only IVD తీసుకుంటే మన వాళ్ళ life. And whether we like it or not, very genetically blessed people only go on and become actors. Now, people who are very good looking to begin with only set out to be actors, right? Okay. So there's a good, genetic backing. On top of that, nutrition is on point. They're working out, and they're very consistent. They have the best doctors in the in the country. They're on the best skincare products, they're on the best lasers, and they do it consistently, and they maintain this. So of course, they get the best of the best results, right? There's no one thing that, that they're doing. So there is no particular treatment. It తీసుకుంటే your entire body turns into white. Absolutely not. There are no quick fixes. There are no permanent changes. ఇప్పుడు ఆ actor probably 2 years of her career prime, she'll look that fair. థర్డ్ ఇయర్ చూస్తే ఆవిడ కూడా అంత మెయింటైన్ చేయలేదు. దట్స్ నాట్ పాసిబుల్. యూ కాంట్ పర్మనెంట్లీ లైటన్ యువర్ స్కిన్, బికాస్ వాట్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ఇస్ మన స్కిన్ లోపల ఒక సెట్ నెంబర్ ఆఫ్ మెలనోసైట్ డెన్సిటీ ఆల్రెడీ ఉంటుంది. ఆ మెలనోసైట్ అంటే పిగ్మెంట్ ప్రొడ్యూసింగ్ సెల్స్ అనమాట. అవి ఆల్రెడీ ఒక నంబర్లో అందరి స్కిన్లో ఉంటాయి. మనం ఆ పిగ్మెంట్ ప్రొడ్యూసింగ్ సెల్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసిన పిగ్మెంట్ని తగ్గించగలం, కానీ మెలనోసైట్ ఇట్ సెల్ఫ్, ఆ సెల్ని ఇట్ సెల్ఫ్ చంపేయలేం. ఇఫ్ వీ కుడ్ డూ దాట్, ఐ కెన్ చేంజ్ మై రేస్. Okay. Right? And when you're trying to lighten physiological pigment, అంటే మీరు పుట్టిన కలర్ని మీరు 1-2 షేడ్స్ వరకు లైటన్ చేయొచ్చు. ఎందుకంటే అది ప్రొడ్యూస్ చేసిన పిగ్మెంట్ని మనం రిమూవ్ చేస్తూ ఉండొచ్చు అనమాట. అనదర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్, మీరు చేసిన రోజులో అది లైట్గా ఉంటుంది, ఆపిన థర్డ్ మంత్, బిలీవ్ ఇట్ ఆర్ నాట్, ఇట్ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు నార్మల్. శౌర్య, షుగర్స్ అనగానే వీ ఓన్లీ థింక్ ఆఫ్ డయాబెటీస్ వస్తేనే ఆపేయాలని అనుకుంటాం. బట్ దిస్ హ్యాబిట్ ఆఫ్ రోజు ఏదో ఒక స్వీట్ తింటా నేను అన్నది మనకి చాలా కామన్గా ఒక హ్యాబిట్ ఉంటుంది. రోజు స్వీట్ తినడం వల్ల క్యాన్ స్కిన్ ఏజ్ ఫాస్ట్? సో ఆఫ్టర్ సన్లైట్, ద నెక్స్ట్ థింగ్ దట్ ఏజెస్ యూ ద మోస్ట్ ఇస్ షుగర్స్. సో షుగర్ తినటం వల్ల ఏమవుతుందంటే, సో యువర్ షుగర్ బేసిక్లీ ఇట్ ఎంటర్స్ యువర్ బ్లడ్ స్ట్రీమ్ అండ్ ఇట్ ఈవెన్చువల్లీ రీచెస్ ద స్కిన్. స్కిన్ లోపల, మన డర్మిస్ లోపల, యువర్ సెకండ్ లేయర్ ఆఫ్ ద స్కిన్, యూ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ కాలజన్. ఆ కాలజన్ ఏంటంటే మన స్కిన్కి టెన్జైల్ స్ట్రెంగ్త్ని ఇస్తుంది, స్ట్రక్చర్ని ఇస్తుంది, స్కిన్ని టాట్గా ఉంచుతుంది అనమాట. సో వెన్ షుగర్ రీచెస్ యువర్ డర్మిస్, ఇట్ ఫార్మ్స్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఎన్-గ్లైకేషన్ ప్రోడక్ట్స్ అని ఫామ్ అవుతాయి. దీస్ కెన్ లిటరలీ గో అండ్ అటాచ్ టు ద కాలజన్ ఫైబర్. కాలజన్ ఫైబర్ అనేది, ఇట్స్ లైక్ అ స్ప్రింగ్, ఇట్స్ వెరీ టెన్జైల్, విచ్ గివ్స్ అస్ దట్ ప్లంప్ లుకింగ్ స్కిన్. ఈ ఎన్-గ్లైకేషన్ ప్రోడక్ట్ కాలజన్కి అటాచ్ అవ్వగానే కాలజన్ బ్రిటిల్ అయిపోతుంది. సో ఇట్స్ ప్రోన్ టు బ్రేకేజ్. సో more and more collagen fibers are breaking, and then you start, skin sagging starts, wrinkles around the eyes start. So I can look at someone and tell how good their diet is
People, you're somebody, you're not even in your early 40s, me late 30s, you're coming to me with, significant skin sag, a lot of fine lines, pigmentation on the forehead, darkening of the neck. It tells me like the quality of your diet. Definitely, yeah. సో మనం స్వీట్ అనగానే వాట్ వీ థింక్ ఇస్ నాకు డయాబెటీస్ లేదు కదా, మై HbA1c ఈజ్ అండర్ కంట్రోల్ కాబట్టి నేను స్వీట్ తినొచ్చు అని అనుకుంటారు. బట్ ద ఫ్యాక్ట్ ఈస్ షుగర్ ఎప్పుడు కూడా ఇట్ ఎఫెక్ట్స్ యువర్ స్కిన్ ఫస్ట్, దెన్ కమ్స్ ఇన్ టు ద డయాబెటిక్ రేంజ్ అనమాట. Yes, absolutely. So most people that come with acne and pigmentation kada, I always make sure I check their HbA1c, I check their fasting blood sugar and their serum insulin. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే పొద్దున్నే లెగిసి కొంతమంది ఫ్రూట్ జ్యూసులు తాగుతారు. దట్ విల్ కాజ్ అ బిగ్ గ్లూకోజ్ స్పైక్. గ్లూకోజ్ పెరిగిందంటే వెంటనే దాన్ని తగ్గడానికి ఇన్సులిన్ స్పైక్ వస్తుంది. ఇన్సులిన్ గురించి వాట్ డిడ్ వీ డిస్కస్ దట్ ఇన్సులిన్ ఇస్ లైక్ అ గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్ టు ద స్కిన్. ఇట్ విల్ ఇమ్మీడియట్లీ గో అండ్ ఇంక్రీజ్ ద పిగ్మెంట్ ప్రొడక్షన్ అనమాట. సో దట్స్ హౌ ఇట్ ఈస్. సో I think you comment on this. See, poddunne legisi, as South Indians, we're used to eating idlis, dosas, which are very refined carbohydrates. What do you think about that? What do you think an ideal breakfast should be like? For me, it's protein and vegetables always. కాకపోతే మనం అనుకునేది ఇదే, ఒక HbA1c చూసేసి విల్ డిసైడ్ మన బాడీలో షుగర్స్ అన్ని వెల్ మేనేజ్డ్ అని అనుకుంటాం. కానీ దట్ డైలీ డ్యామేజ్ వాట్ యూ డూ. ఈ ఇన్సులిన్ స్పైక్స్ని ఎంత ఫ్రీక్వెంట్గా మీరు క్రియేట్ చేస్తుంటే, సే లైక్ యూ వేకప్ అండ్ డ్రింక్ ABC జ్యూస్. ABC జ్యూస్ తాగాను, దాంట్లో ఫైబర్ ఉంది, కొంచెం ఫైబర్ వేసుకుంటారు, దే థింక్ ఇట్స్ వెరీ హెల్దీ అండ్ హెల్పింగ్ ద స్కిన్. కానీ ఇట్స్ అ హ్యూజ్ ఇన్సులిన్ రష్, గ్లూకోజ్ రష్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. సో ఎవ్రీ టైమ్ యూ స్పైక్ యువర్ బ్లడ్ షుగర్స్, మీ ఇన్సులిన్ డబుల్ ద టైం వర్క్ చేస్తుంది. ఆ స్పైక్స్ తగ్గుతాయి, మేబీ మీరు ఫిజికల్ యాక్టివిటీ చేస్తారు, తగ్గుతాయి, బట్ ఇట్ హిట్స్ యూ ఇన్ అ డిఫరెంట్ వే. మనకి డయాబెటీస్ లాగానే అక్కర్లేదు, హెయిర్ డ్యామేజ్ జరగచ్చు, స్కిన్ డ్యామేజ్ జరగచ్చు, యూ కెన్ సీ యువర్ డెంటల్ హెల్త్ గెటింగ్ ఇంపాక్టెడ్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్. సో ఐ వుడ్ హైలీ సజెస్ట్ డోంట్ డ్రింక్. సో ఐ టెల్ యూ హౌ ద వాల్యూస్ ఆర్. సో నాకు ఏం లేదండి అని చెప్తారనమాట. HbA1c చూస్తే 5.9 ఉంటుంది, వెరీ బార్డర్ లైన్, రైట్? ఫాస్టింగ్ బ్లడ్ గ్లూకోజ్ చూస్తే 106 ఉంటుంది. దిస్ ఇట్సెల్ఫ్ టెల్స్ us. ఇన్సులిన్ కూడా వాళ్ళు టెస్ట్ చేసుకోరు. వెన్ యు టెస్ట్ ఫాస్టింగ్ ఇన్సులిన్, ఇట్స్ డెఫినెట్లీ హై. ఈ స్కిన్ ఇష్యూస్ ఉన్న వాళ్ళలో మనం చూస్తే ఇట్స్ డెఫినెట్లీ హై. అండ్ ద నెక్స్ట్ ఇగ్నోరింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటి అంటే, అన్ని ట్రీట్మెంట్స్కి వెళ్తారు, అన్ని సాలూన్స్ కి వెళ్తారు, దే డూ లాట్ ఆఫ్ హోమ్ రెమెడీస్, హెయిర్ ఫాల్ అన్న, యాక్ని అన్న, బట్ న్యూట్రియంట్ డెఫిషియన్సీస్ ఒక్క బ్లడ్ టెస్ట్ కూడా యాన్యువల్ బ్లడ్ వర్క్ కానీ బయాన్యువల్ బ్లడ్ వర్క్ అని చేయించుకోరు. సో అకార్డింగ్ టు యూ, ఏ డెఫిషియన్సీస్ ఉంటే యువర్ స్కిన్, హెయిర్ కెన్ గెట్ ఇంపాక్టెడ్? So with regards to hair, nutrition plays a huge role. The three most important vitamins that I test for hair loss is, number one is ferritin levels, iron storage levels. Second thing is vitamin B12. Third is vitamin D. These three are the most important. Next in line are folate and zinc ivanni. So E3, I don't know if we should blame it on the quality of food that we're eating anala, absorption issues analo. 90% of the people I test these three things for are deficient in them. And deficient in how? They're not even in insufficiency range. They're, in single digit ranges. Correct. So, see, and I'm very specific about these ranges. And for vitamin D తీసుకుంటే it has to be at 60. See, and when we take ఇప్పుడు మనకి బ్లడ్ రేంజెస్ ఉంటాయి కదా, when you look at the normal report to the optimal ranges. So I've heard from another nutritionist that ఈ ranges అన్నవి ఆప్టిమల్ లెవెల్లో ఉండాలి. సిక్ పీపుల్ నుంచి తీసుకుంటారంట. లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ దట్ కమ్ టు ద హాస్పిటల్, ద పూల్ దట్ దే కలెక్ట్ ఫ్రమ్ అండ్ దే మేక్ దీస్ రేంజెస్ ఆర్ ఫ్రమ్ పీపుల్ హు ఆర్ ఆల్రెడీ ఎయిలింగ్. సో మనం అది నార్మల్ రేంజ్ లోనే ఉంది కదా, మనకి అన్ని నార్మలే ఉన్నాయి అనుకుంటే అది చాలా తప్పు అవుతుంది. నేను కూడా ఐ ట్రై టు ఎడ్యుకేట్ విమెన్. మనం ఏజ్ అవుతున్న కొద్దీ మనకి ఐరన్ నీడ్ చాలా పెరిగిపోతూ ఉంటుంది. వెన్ యూ క్రాస్ 40 మీరు ఒక లెవెల్ ఆఫ్ ఆప్టిమల్ ఫెరిటిన్ లెవెల్స్ చూసుకోవాలి. వెన్ యూ ఆర్ ఇన్ 30 యూ హ్యావ్ ఎ డిఫరెంట్ టార్గెట్. సో ఇలాగా ఫెరిటిన్ మనకి లోవర్ నార్మల్ కమ్స్ ఫ్రమ్ 20, బట్ ద అప్పర్ నార్మల్ ఇస్ 200. సో వాట్ అకార్డింగ్ టు యువర్ హెల్త్ కన్సర్న్స్, అంటే మీ హెయిర్ గురించి వర్క్ చేస్తున్నారా ఫర్ బెటర్ మెంటల్ క్లారిటీ, కాగ్నిటివ్ ఎబిలిటీస్, లేకపోతే ఓవరాల్ ఐరన్ డిపాజిట్స్, యారన్ మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ ఇర్రెగ్యులారిటీస్ ఉన్నాయి, వాట్ ఆర్ యూ అండర్లైన్లీ ట్రైంగ్ టు కరెక్ట్, దాన్ని బట్టి మనం ఆప్టిమల్ లెవెల్స్ ని చూసుకోవాలి. మనం ఆ రిపోర్ట్ తీసుకుని అన్ని బాగానే ఉన్నాయి కదా అని మనం అనుకుంటాం. సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ టెల్ పేషెంట్స్. సో రిపోర్ట్ లో మనం వైటమిన్ D 30 దాటితే నార్మల్ అంటారు, బట్ ఫర్ ఆప్టిమమ్ హెయిర్ హెల్త్ ఇట్ నీడ్స్ టు బి అరౌండ్ 60.
Correct. Vitamin B12 కూడా అంతే. If it's above 200, they say it's normal. It's normal. But it has to be near 600, 700s for again optimal hair growth. And unfortunately మనకి డాక్టర్స్ కూడా దే సే మేము 180 చూసినప్పుడు 200 చూసినప్పుడు we tell them like this is not an optimal level. Minimum 600 nanogram per DL is what we are looking at. So మీరు you have to supplement అన్నప్పుడు అగైన్ వాళ్ళు ఒక ఫిజిషియన్ ని చూసినప్పుడు లేదు దిస్ ఈజ్ ఆల్ నార్మల్, మీరు ఎందుకు సప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు అని అనుకుంటారు. బట్ లుకింగ్ అట్ అన్ ఆప్టిమల్ లెవెల్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. Very important. Like you said, even ferritin, right? Anything above 20 is normal, but again, for good hair growth, it needs to be above 70. So, and another thing is even chronic inflammation can make you spend your vitamins more than an average individual. So people who are again overweight, people who have cardiac health issues, dealing with chronic inflammation, all vitamin D, B12 chala fast ga exhaust అయిపోతాయి. So every 6 months they have to get it checked and sort of take supplementations. So especially hair loss తో నా దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు నేను ఏం చెప్తానంటే ప్రివెంటేటివ్ గా మేము ఏం చేయొచ్చు అని అడిగిన వాళ్ళకి ఎవ్రీ 6 months get your these 3 vitamins tested అని చెప్తాను. తక్కువ ఉంటే వేసేసుకోండి. అండ్ ఈవెన్ దిస్ ఇస్ అ గుడ్ పాయింట్. ఎప్పుడైతే బాడీ ఒక లో గ్రేడ్ క్రానిక్ ఇన్ఫ్లమేటరీ స్టేట్లో ఉంటుందో మీ వైటమిన్స్ అండ్ మినరల్స్ తొందరగా యూటిలైజ్ అయిపోతాయి. మేబీ లాస్ట్ మంత్ రిపోర్ట్లో బాగున్నాయి బట్ టుడే ఆఫ్టర్ 2 months నాకు సరిగా కన్సర్న్స్ కనిపిస్తున్నాయి అంటే ఆ లాస్ట్ మంత్ రిపోర్ట్ పట్టుకొని దే డోంట్ వాంట్ టు టేక్ ద సప్లిమెంట్స్ బికాస్ దే థింక్ ఇట్స్ ఫైన్. కానీ వెన్ యూఆర్ క్రానికలీ స్ట్రెస్డ్ అనుకోండి, యువర్ బాడీ ఈజ్ ఆల్వేస్ అండర్ ఫైట్ అండ్ ఫ్లైట్ మోడ్, మీ బ్రెయిన్ కానివ్వండి ఇట్స్ ఎక్స్ట్రా వర్కింగ్ మనకు తెలియకుండానే. సో ఇట్ డిప్లీట్స్ న్యూట్రియంట్స్ వెరీ న్యూట్రియంట్స్. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ న్యూట్రియంట్ ఆప్టిమల్ లెవెల్కి వచ్చేదాకా హెయిర్ అనేది ఉడతానే ఉంటుంది. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇర్రెగ్యులర్ విత్ ఇట్ ఆర్ ఇఫ్ యూ టేక్ టూ లాంగ్ టు డూ ఇట్, కొంతమంది ఎలా వస్తారంటే, సో జస్ట్ yesterday I had a patient come in with a ferritin value of 2, so you can imagine. And her B12 was around 83 and I was asking her, how are you walking and even talking functioning and how are you functioning? And see, ilanti cases lo inka oral supplementation I feel like it takes too long for to get them to a decent level. So I suggest to go for B12 injections or go for iron IV infusions, because the faster you correct, the more hair you can save. So how fast you're doing it is also very important. 2 years ఒకసారి బ్లడ్ టెస్ట్ చేయించుకుంటే అసలు మనకి డెఫిషియన్సీ ఉందనే తెలియదు. తెలిసిన తర్వాత సప్లిమెంట్ చేయడానికే ఒక 3 నెలల నుంచి 6 నెలలు పడుతుంది. సో ఇమాజిన్ ఆల్ ద హెయిర్ యూర్ లూజింగ్ బట్ యూర్ టేకింగ్ సో మచ్ టైమ్ టు డూ దీస్ థింగ్స్. న్యూట్రియంట్ డెఫిషియన్సీస్ మేనిఫెస్ట్ యాజ్ స్కిన్ అండ్ హెయిర్ కండిషన్స్. దట్ ఈస్ వాట్ మనకి తొందరగా ఐడెంటిఫై చేసుకుంటే తొందరగా యూ కెన్ రిజాల్వ్. కెన్ యూ టెల్ మీ హౌ డు B12 ఇప్పుడు ఐరన్ డెఫిషియన్సీ ఉంది అంటే యూ కెన్ సీ లాట్ ఆఫ్ హెయిర్ ఫాల్ ఉంటుంది. ఈ అండర్ ఐస్ పిగ్మెంటేషన్స్ లేకపోతే ఆ సాక్ లాంటిగా అండర్ ఐస్ చూస్తాం కదా, ఈజ్ ఇట్ ఎనీ మేనిఫెస్టేషన్ ఆఫ్ న్యూట్రియంట్ డెఫిషియన్సీ? Not under eye pigmentation, but vitamin B12 deficiency can also cause a lot of hair loss. Very important vitamin for hair. Skin ko వచ్చేసరికి perioral pigmentation, knuckle pigmentation, tongue మీద changes, all of this B12 can cause. The minute I see perioral pigmentation, I check for their knuckle pigmentation. Adu undante definitely there is an underlying B12 deficiency. Melasma also sometimes tends to worsen B12 deficient ga unte. So B12 supplementation and melasma is also very important. Okay. So now the trend is like, I want to understand trend అని కాదు కానీ ఇప్పుడు పర్మనెంట్ మేకప్ అని దెర్ ఈస్ లాట్ ఆఫ్ దిస్ థింగ్ గోయింగ్ ఆన్. మనకి వాట్ ఈస్ దట్ పిగ్మెంట్ దే యూజ్? ఇప్పుడు లిప్స్కి పింక్ కలర్, ఆరెంజ్ కలర్ ఇస్తారు, ఐబ్రోస్కి కలర్ ఇస్తారు. ఈస్ దిస్ పిగ్మెంట్ రియల్లీ స్టడీడ్ అండ్ FDA అప్రూవ్డ్ ఉంటుందా? See, first of all, this is not a medical treatment, so I don't think FDA is going to come and approve it ever. And these pigments are basically dyes, just like how you would tattoo. మనం tattoos వేయించుకుంటాం కదా, they dye it into the skin అన్నమాట. సెమీ పర్మనెంట్ tattooing అంటాం దాన్ని, ఈ సెమీ పర్మనెంట్ మేకప్ని. సో ఐబ్రోస్కి they use darker colors like browns and blacks, and for lip they use lighter colors like pinks and reds and everything. See, వీటితో ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుందంటే, if you go to a really good artist using good quality dyes, గివింగ్ యూ ద రైట్ షేడ్ మ్యాచ్ అండ్ మంచి ఎస్థెటిక్ రిజల్ట్ వచ్చి హైజీనిక్గా చేసి ఇలా చేస్తే ప్రాబ్లం లేదు. బట్ వాట్ హ్యాపన్స్ ఇస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ దే డూ ఇట్ ఇన్ అన్హైజీనిక్ ప్లేసెస్, దాని నుంచి అయినా ఇన్ఫెక్షన్ రావచ్చు. షేడ్ మ్యాచ్ సరిగ్గా అవ్వకపోతే ఏమవుతుందంటే ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు రిమూవ్ దీస్ డైస్.
ఐబ్రోస్ ఇన్ఫాక్ట్ ఇట్స్ ఈజియర్ బికాస్ బ్లాక్ పిగ్మెంట్ని వాడతాం. బ్లాక్ పిగ్మెంట్ని రిమూవ్ మనం టాటూ రిమూవ్ చేసినట్టు రిమూవ్ చేయాలన్నమాట. ఇట్ అట్లీస్ట్ రెస్పాండ్. పింక్, ఇఫ్ ఇట్ ఎవర్ పింక్స్ అండ్ రెడ్స్, ఇఫ్ దే ఎవర్ go wrong, it's almost impossible even for a dermatologist to remove. Another very important point is, see, now there are certain conditions in dermatology, vitiligo gaani, psoriasis gaani, ఈ డిసీజెస్కి కోబ్నరైజేషన్ అనే ఒక ఫినామినా ఉంటుంది. ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే చాలా మంది విట్లిగో ఉన్నోళ్ళు కూడా ఈ స్కిన్ టాటూయింగ్ అది ఈ మధ్యన చేయించుకుంటున్నారు టు జస్ట్ కవర్ ద ప్యాచ్ అనమాట. కోబ్నరైజేషన్ అంటే ఏంటంటే ఈ కండిషన్స్ ఉన్న వాళ్ళకి దెబ్బ తగిలితే దెబ్బ చుట్టూతో కొత్త ప్యాచ్ వస్తుంది. And to infuse these pigments, you use needles. So when you use a needle and when you inflict trauma, it can cause new patches. So ఈ diseases ఉన్న వాళ్ళు ఏమన్నా if they're going for these semi-permanent makeup and everything, they have to make sure their disease is stable first before they go for things like this. సో అది హైజీనిక్గా చేయకపోయినా, షేడ్ మ్యాచ్ అవ్వకపోయినా, it will be a little bit of a problem. ఇంకొకటి ఏంటంటే when you're getting these done, always ask the artist how it's going to look when it is fading. సో ఫేడ్ అయ్యేటప్పుడు నార్మల్గానే ఉంటుందా, or will I have to keep doing it again and again and again so it doesn't look odd for the rest of my life? That's another thing. See, again, if you're not using a quality dye, అది సరిగ్గా ఫేడ్ అవ్వదు. It look really weird when it's fading. మళ్ళీ క్యూ స్విచ్ లేజర్ అని చేస్తాం అనమాట ఆ పిగ్మెంట్ని తీయడానికి. అవన్నీ చేయాలి. ఆ ప్రాసెస్ will take at least ఒక 3-4 months. In those 3-4 months it will look really weird. So fading is another thing you need to ask and find out about. సో అకార్డింగ్ టు యూ మనకి చాలా ప్రొసీజర్స్ వచ్చేసినాయి ఇప్పుడు, మైక్రోబ్లేడింగ్ చాలా చాలా వచ్చినాయి. వాట్ ఆర్ దట్ ప్రొసీజర్, ఎట్ ఎనీ కాస్ట్ మీరు ఇది అవాయిడ్ చేయండి అని చెప్పే So ప్రొసీజర్? see, I don't have any qualms with eyebrow tattooing and lip tinting. Eyebrows, in fact, neatగా చేస్తే there is no issue. Lips, of course, the only issue is remove చేసుకోవాలంటే మీకు చాలా ప్రాబ్లం అవుద్ది. One thing I really have a problem with is, I don't know if you've heard of it, it's called BB glow, where మొత్తం స్కిన్లోకి they try to send in pigment. That I think is a little, I would advise people to stay away from that. ఎందుకంటే see, పిగ్మెంటేషన్ని మనం అంతవరకు పిగ్మెంటేషన్ రూట్ కాజ్ ఏంటో తెలుసుకుని దాన్ని ట్రీట్ చేయాలి. మియర్లీ కవరింగ్ అప్ పిగ్మెంట్ ఇస్ నాట్ గోయింగ్ టు డూ ఎనీథింగ్. అండ్ ఆల్సో వెన్ యూర్ ఇన్ఫ్యూజింగ్ పిగ్మెంట్ ఇంటూ స్కిన్, ఇట్ కెన్ క్లాగ్ యువర్ పోర్స్, అండ్ అగైన్ వైల్ ఫేడింగ్ ఇట్ కెన్ లుక్ ప్యాచీ. ఈ పిగ్మెంట్స్కి ఇరిటెంట్ కాంటాక్ట్ డర్మటైటిస్ రావచ్చు. సో లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ దట్ కెన్ గో రాంగ్. అండ్ మీరు స్కిన్ని టింట్ చేసుకున్నంత మాత్రాన ఆన్ గోయింగ్ పిగ్మెంట్ మళ్ళీ రాదని లేదు. So that looks very odd. It looks very odd, and you can still pigment despite having that. So and also it will keep you away from eventually knowing what your root cause is and treating it. So I think that one thing I would ask people to avoid. Otherwise, if they're going to a good artist, they can do the rest. ఎనీ కేస్ మీరు క్లినికల్గా చూసింది లైక్ వియర్డ్ వే ఆఫ్ స్పాయిలింగ్ ద స్కిన్, ఇది చేసి కూడా స్కిన్ ని స్పాయిల్ చేస్తారు? There was one case of there was one specific case that I saw. They tried to tattoo the stretch marks. So atrophic stretch marks ఉంటాయి కదా, white color stretch marks. They tried to tattoo it to the skin color. Okay. So ఇది 2-3 sessions లో చేస్తారు అనుకుంటా, because I'm not the expert. I got the patient once she gotten it done. So shade match avaka, the stretch marks turned red in color. And red is a pigment that does not respond to lasers very well. So laser nadu absorb cheskodu. Absorb చేసుకున్నప్పుడు పిగ్మెంట్ హీట్ అయ్యి రిమూవ్ అవ్వదు. సో వీ హ్యాడ్ టు డూ ఆల్ సార్ట్స్ ఆఫ్ పీల్స్, లేజర్స్. వీ వెంట్ ఆన్ డూయింగ్ ఇట్ ఫర్ అబౌట్ అ ఇయర్. ప్రాబబ్లీ బై 10-20% లైట్ అయి ఉంటుంది. సో నౌ షీ హాస్ రెడ్ స్ట్రెచ్ మార్క్స్. So weird now. Yeah, it was a terrible shade match. That's what happened. See, what is it? How do you define beauty, Shaurya? మనం అందరము ప్రతిరోజు we want to look different from what we are. Yeah. నల్లగా ఉన్న వాళ్ళు తెల్లగా అవ్వాలి, తెల్లగా ఉన్న వాళ్ళకి స్కిన్ బాగుండాలి, ఇంకా రకరకాలుగా we are back of the skin hair treatment జరుగుతున్నాయి. According to you, what is necessity, what is not? Right. See, when patients come to me, right, see, వాళ్ళకి పాపం తెలీదు. They'll come and ask for, random things. A person with acne comes and asks me for a lip filler. Of course, if that's what she wants, it's my duty to do it. But then I take my time and tell them, see, skin దగ్గరికి వచ్చేసరికి there are certain things which are corrections. There are certain things which are enhancements. See, ఇప్పుడు acne, pigmentation, టెక్స్చర్, ఇవన్నీ కరెక్టివ్ స్టేజ్లోకి వస్తాయి. సో ఇప్పుడు యాక్నీని తగ్గించడం, పిగ్మెంటేషన్కి పీల్స్ లేజర్స్ ఇవన్నీ చేయడం, బ్రింగింగ్ యూ టు క్లీన్ స్కిన్ విత్ నో టెక్స్చర్, నో పిగ్మెంట్ ఇస్ అ నెసెసిటీ, రైట్? సో దట్ అది కరెక్షన్స్ అనమాట. బియాండ్ దాట్ ఇప్పుడు మనకి క్లీన్ స్కిన్ ఉంది, స్కిన్ అంతా ఈవెన్ టోన్డ్ ఉంది, యాక్నీ లేదు, ఏం లేదు, ఓపెన్ పోర్స్ లేవు, ఇట్స్ నైస్.
Now దీని నుంచి we want to build, you want to start looking even better. So మీకు cheek contour కావాలంటే we can do fillers. If you want bigger lips, you can do fillers. If you don't want wrinkles, we can do Botox. So these are enhancements. So even when somebody comes to me and tells me, madam నేను ఏం చేయను, this is the process I follow. మిమ్మల్ని నార్మల్కి తీసుకురావడం ఫస్ట్ నా డ్యూటీ. నార్మల్ నుంచి మీరు ఎన్హాన్స్ అవుదాం అనుకుంటే అవ్వండి, యూ టెల్ మీ వాట్ యూ వాంట్, దెన్ ఐ విల్ డూ ఇట్. See, but if a patient has grade 4 acne and she's asking me for lip filler, I tell her, see, now this is making you, this is going to, see, మీరు lip filler చేయించుకున్నా కూడా acne is going to stand out. People are still going to, comment on your acne. So probably work on that first. Once we get you to a good place, then we'll by all means go ahead and do a lip filler. This is what I follow. See, when you see fillers and Botox చేయించుకున్న ఫేసెస్ చూస్తే మనకి అందరూ ఆఫ్టర్ పాయింట్ ఎవ్రీవన్ స్టార్టెడ్ లుకింగ్ లైక్ రాఖీ సావంత్. మన సౌత్లో ఎవ్రీవన్ విత్ ద ఫిల్లర్స్ అండ్ దిస్ బొటాక్స్ దే స్టార్టెడ్ లుకింగ్ లైక్ సమ్ అదర్ హీరోయిన్. ఎందుకని ఫిల్లర్స్ చేయించుకున్న వాళ్ళ ఫేస్, బొటాక్స్ చేయించుకున్న వాళ్ళ ఫేస్ ఇట్స్ మోర్ లైక్ సేమ్ ఎలా ఉంటుంది, ఎందుకని ఉంటుంది? See, now when we're taught how to do these fillers, right, there's a certain golden ratio that we follow. Golden ratio ante entante basically everything, there's angles and everything that is fully calculated for a face to appear naturally beautiful. So obviously every face is different, అందరూ ఆ పర్ఫెక్ట్ యాంగిల్స్తో పుట్టరు. సో వీ ట్రై టు టేక్ ఈచ్ ఫీచర్ టు వాట్ మ్యాచెస్ విత్ ద గోల్డెన్ రేషియో అనమాట. సో దానికి కొన్ని మెజర్మెంట్స్లో ఉంటాయి. సో అప్పర్ లిప్ హ్యాస్ టు బి ట్వైస్ as big as the lower lip, everything. So obviously when we're trying to bring everybody close to the golden ratio, they end up looking the same. So that of course comes with the expertise of the clinician that's honestly working on you. See, any good doctor should be able to look at your face, assess what suits you and what you need the most, and చేయగలిగేలా ఉండాలి. ఆఫ్ కోర్స్ యూ కాన్ ఫాలో కోడ్స్ అండ్ డూ ఫిల్లర్స్ ఆల్ ద టైమ్. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఓవర్ ఫిల్లింగ్ ఇస్ సంథింగ్, ఒకప్పుడు ఇట్ వాజ్ అ ట్రెండ్, పీపుల్ లైక్ లుకింగ్ లైక్ దాట్. నౌ ఐ థింక్ as a society we're moving away from looking too artificial. We'd like to preserve our features and everything. Botox, is it only for wrinkle corrections? Otherwise I know నాకు 40 దాటితే wrinkles వస్తాయి. Can I take it in as a preventive thing చేయొచ్చు? So see, Botox అనేది ఇట్స్ లైక్ అ ప్రోటీన్ అనమాట. దాన్ని యాక్చువల్లీ ఒక బ్యాక్టీరియా నుంచి డెవలప్ చేస్తారు. ఇట్స్ అ ప్రోటీన్. వెన్ వీ ఇంజెక్ట్ ఇట్ ఇన్ టు మజిల్స్, ఇట్ రిలాక్సెస్ ద మజిల్. So ఇప్పుడు I'm able to do this movement where I'm able to raise my eyebrows, and that's causing some wrinkling, making me look a little older. So when we inject some Botox into these lines, we'll still be able to raise our brows, but we can erase the lines. So koncham muscular activity in relax cheyadam valla lines form avvannamata. So it will need dynamic wrinkles antam, ante only when you're expressing the lines show. So Botox only works for dynamic wrinkles that come from muscle movement. So yeah, people in their 30s and 40s, of course వాళ్ళకి వాళ్ళ లైన్స్తో ప్రాబ్లం ఉంటే, కొంతమందికి ఏంటంటే నవ్వినప్పుడు ఇక్కడ చాలా లైన్స్ వచ్చితే ఎండ్ అప్ లుకింగ్ అ లిటిల్ టైర్డ్ కానీ ఏజ్డ్. So those kind of people by all means can do Botox. It's absolutely safe. Botox when rightly done is beautiful. Asla meer emna change kunnarani kuda teliyadu. Only thing is you have to go to the right clinician, of course. But మనము యాక్ట్రెసెస్ చూస్తే లుకింగ్ అట్ దర్ ఫేస్ దట్ టర్న్స్ యాజ్ అన్ ఎక్స్ప్రెషన్లెస్ ఫేస్. నవ్వితే యూ డోంట్ సీ దిస్ ఐబ్రోస్ గోయింగ్ అప్, రెస్ట్ ఆఫ్ ద ఫేస్ ఇస్ టెల్లింగ్ లైక్ యు ఆర్ స్మైలింగ్, మీ ఎక్స్ప్రెషన్ కనిపిస్తుంది, ద ఫోర్ హెడ్ ఇస్ ఫ్రోజన్. That of course they sometimes ask for it. They sometimes there's a funny myth that goes around that says Neeta Ambani likes a frozen look because she doesn't want her corporate employees to know what she's thinking, whether she's happy, sad, it's like a mask face. Yeah, apparently a lot of corporate bosses and all of these ask for that sort of look. I actually have a patient who says freeze it, I don't want people seeing any expressions, right? So, and there are some people who want extremely natural looking results, which can also be done. It's not that meer Botox cheskunte face freeze ayipovalani emi ledu. You can slightly underdose, preserve all your expressions and just make the lines go away. In fact, we can even leave behind a few lines to make it look natural, like you've not done anything, right? So all of it can be done. Of course, we cater it to individual needs ante. Not that everybody that does Botox has to look frozen ani ledu. Everybody that does a filler has to look overfilled ani ledu. Okay. If we do what the patient asks for. Enhance. Yes, you can definitely subtly enhance it. Absolutely, it's possible. Okay. Thank you, Dr. Showrya. It was a wonderful conversation.
Yeah, it was so nice being here, Vineesha.